Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 just Igbo, Igbo, oh, that you are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 just Igbo, Igbo, oh, that you are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 just Igbo, Igbo, oh, that you are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 just Igbo, Igbo, oh, that you are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má gbàgbé Sunday Igboho sí Kútọ̀nù. Ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá kì í pẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ tó bá ń dà fẹ́nìkan tó kìkì ẹ̀ kan jàlejàkùn. Àwọn ọmọ Yorùbá ó máa tẹ̀lé, wọ́n ó wà lẹ́yìn ẹ̀, wọ́n sì ní kó máa nìṣó. Tó bá bojú wẹ̀yìn, àwọn ni yóò rí, àwọn ò sì ní fi sílẹ̀ ńgbà kan. Ṣùgbọ́n bí nǹkan bá ti sáfẹ́rẹ́ díẹ̀, tọ́rọ̀ bá fẹ́ yíwọ́ tàbí tó le gan-an tó fẹ́ di ta ló lè forí làkú, ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ni yóò sá sẹ́yìn. Ẹbí oníkálukú yóò pè wọlé, ọlọ́mọ ó bọ́mọ ẹ̀ sọ̀rọ̀, ọlọ́kọ ó pọ̀pọ̀ ẹ̀ sí kọ̀rọ̀, yóò tilẹ̀kùn mọ́. Bí tàn bá wá bojú wẹ̀yìn, kò ní rẹ́nìkan mọ́, wọn ó ti fẹni náà sílẹ̀ fúyà jẹ. Ṣùgbọ́n ti Sunday Igboho yìí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kó lè rí bẹ́ẹ̀, kó sì gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, olórí ẹgbẹ́ àwọn ajìjàgbara fún Yorùbá, ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè kọ̀wé pàtàkì kọ sáàrẹ Muhammadu Buhari. Ohun tó kọ sínú ìwé náà ni pé àwa Yorùbá ti ṣetán, a fẹ́ máa lọ, a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ká lọ sórílẹ̀-èdè tiwa nítorí ìyà tó ń jẹ wá yìí ti pọ̀ jù. Bóyá Buhari fẹ́ tàbí kò fẹ́, ọ̀rọ̀ náà ti jáde sétí gbogbo ayé, òun náà yóò gbọ́,
gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ni ó sì máa wo ohun tí yóò ṣe. Ohun yòówù tó bá fìdí ẹ̀ yọ fún Yorùbá, ó sì dájú pé nǹkan rere ni yóò ti bẹ̀ yọ. Ẹni tó jẹ́ kí kinní náà yá bẹ́ẹ̀ lákíkanjú ọmọ tí wọ́n ń pè ní Sunday Igboho. Bá a bá fẹ́ sọ ọ́ lásọkúnná, kì í ṣàkọ́kọ́ ní ìtàwọn Fúlàní ti di méjì ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú wa lálàáfíà, àwọn tí wọ́n sì wà tó jẹ́ jàǹdùkú àtàfẹ̀míṣòfò ni wọ́n. Àwọn jàǹdùkú yìí ti wá gbilẹ̀ kiri, pàápàá lókè Ògùn, níbi tí wọ́n ti rò pé kò sóhun táwọn ò lè ṣe láṣegbé ń bẹ̀. Kì í ṣàkọ́kọ́ ní ìtàwọn Fúlàní yìí ti ń fipá gboko lọ́wọ́ olóko, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú àwọn tó ní ìlú wọn. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ní ìtẹ́nìkan ó dìde tí ó kojú àwọn Fúlàní apààyàn tó wà láàrin àwọn Fúlàní gidi yìí, tí yóò sì sọ fún wọn pé ohun tí dàdá wọn bá fẹ́ dà kó tètè dà. Wọn ò lè wá sórí ilẹ̀ wa kí wọ́n wá jẹ gàba lé wa lórí, kí wọ́n sì máa pa wá bí ẹran. Ohun tí Sunday Igboho ṣe fún Yorùbá lọ́dún tó kọjá lù ú gàngàn, kò sẹ́ni tó ṣerú ẹ̀ fún wa rí. Ó sì dájú pé tá a bá rí irú Sunday kọ̀ọ̀kan ìpínlẹ̀ wa kọ̀ọ̀kan, gbogbo gìràgìrà àwọn Fúlàní yìí bá ti wọlé pátá lọ́dọ̀ wa. Òǹtọ́rọ̀ Sunday Igboho ṣe ká wọn lára rèé, tí wọ́n fẹ́ pa á, wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀. Wọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni dìde tí ó yọ Yorùbá lóko ẹrú wọn. Látìgbà tó ti hùwà akin yìí, ẹ rí i pé bẹ̀rù wà láàrin àwọn Fúlàní wọ̀nyí, nítorí wọn ò tún mọ tí ó ṣẹlẹ̀ níbikíbi. Èyí ní ìjọba Nàìjíríà ṣe rí ipá wọn lé sẹ́yìn òdì. Wọ́n bà nǹkan ẹ̀ jẹ́, wọ́n fẹ́ sọ́dẹ̀dùn arinlẹ̀. Ọlọ́run nìkan ni ò gbà fún wọn. Kò sì sẹ́ni tí wọ́n gbà lójú léraléra tí kọlùkọlù ní kọlù ojú náà. Bójú náà ò bá fọ́, rabọ̀rabọ̀ ó bà á. Bí Igboho ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀, gbogbo ọlọ́gbọ́n mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí i. Bẹ́ẹ̀ ìjà Yorùbá ló gbèdé bẹ́ẹ̀. Èyí ni gbogbo aṣáájú àtàwọn èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá ò ṣe gbọ́dọ̀ gbàgbé rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tó bá sì yẹ káwọn aṣáájú yìí ṣe ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe láti túbọ̀ dáàbò bò Sunday Igboho. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ yòówù tí wọ́n bá sì lè ṣe ni kí wọ́n máa ṣe láti lè máa múnú ẹ̀dùn. Ó má sì ṣe kábàámọ̀ ńgbà kankan kó ń ṣàfilẹ̀ ìbàbò òun. Àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá bí ò ṣe gbójúlé, kódà wọn kì í fẹ́ já òmìnira. Bá a ṣe wà yìí ló tẹ́ wọn lọ́rùn, nígbà tó jẹ́ nínú káwàánú gbèkùn yìí làwọn ti ń jẹ. Àwọn ni wọ́n mú wa lọ́wọ́ dání fáwọn tó dè wá ń gbèkùn, wọ́n sì ń lọ sọ́dọ̀ àwọn yìí láti lọ gbowó ẹ̀mí wa lọ́wọ́ wọn. Bá a bá lólóṣèlú tó dànù àwọn aṣòfin wa tàbí inú àwọn gómìnà, ìjà tó wà nílẹ̀ yìí, ìjà tó dára láti jà ni. Kì í kúkú ṣe pé Sunday Igboho pààyàn, kó lu jìbìtì, bẹ́ẹ̀ ni ò fàdíyà. Kí ni wọ́n wà lé jáde ìlú fún, tàbí tí wọ́n máa wẹ̀mí ẹ̀ kiri? Àwọn tó ṣaburú jù báyìí lọ, àwọn Boko Haram tó pa sọ́jà, tó pààyàn rẹpẹtẹ, wọ́n wà lákàtà ìjọba Nàìjíríà, tí wọ́n ń fún wọn lówó, tí wọ́n ń raṣọ fún wọn. Ọ̀pọ̀ wọn sì ti wà nínú iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa. Àwa ṣe pé Boko Haram afẹ̀míṣòfò wúlò ń bì kankan ju Sunday Igboho lọ kọ́. Ṣùgbọ́n bí Nàìjíríà tìjọba ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Torí ẹ̀ ní gbogbo àgbààgbà ìlú ò ṣe gbọ́dọ̀ gbàgbé ọkùnrin yìí. Káwa náà jókòó, ká rárò jinlẹ̀. Tá a bá rò dáadáa, a rí pé ohun tó dára ni Sunday Igboho ṣe. Àwa tí a kò bá sì lè lọ síbi tó wà, tàbí tá a kò lè ránṣẹ́, ká máa fọkàn gbàdúrà pé Igboho yóò lọ láyọ̀, yóò bọ̀ láyọ̀, yóò sì padà wà bálé ẹ̀ ní dáadáa. Ọmọ Yorùbá, lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ má gbàgbé Sunday Igboho sí Kútọ̀nù. Ó ṣojú mi kòró nìyẹn o, nínú ìwé ìròyìn Aláròyé tó jáde lọ́sẹ̀ yìí. Araba yìí kó máa gbọ́dọ̀ wọ́. Araba ni
bí. Olóyè ayé ẹ má bá mi ká lọ. Ẹ ọ̀fọ̀ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu mi. Mo ní igi là ń bẹ nígbò ìgbò. Ìgbò ìmà mi wò lọ. Àràbà yìí wá ń gbìyànjú kò dọ́mọ kó wà lárẹ́rẹ́ lọ. Igi ńlá iyọ̀ wà lóhun tó máa fi ṣàràbà lóore. Oníwíwó ní káràbà ìlọ́wọ́ láwùjọ igi. Onílé wò é kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Ṣódà àbáwọn sọ Fúlàní wọ̀nyí bó ṣe ń pa wá. Ṣó wá sùn ọkọ̀ máde ẹ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kó jáwọ́ ní. Àwọn àgbààgbà ikọ̀ wọn kò tíra mú odò sí wa kó wà láyé rẹ̀ lọ. Ó máa ṣe òye kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Èrò bá mi kọ́ mọ́ adé mọ́. Èmi kí ọmọ yìnyọ ilẹ̀ akíkanjú ọkùnrin ogun. Èrò bá mi kọ́ mọ́ wọn ní igbó ọmọ rẹ̀. Iná máa rógún màmá ti di pẹ̀lẹ́ ọmọ bàbá rógún màmá ṣojo. Sunday ẹ̀yẹ tó má ṣe bọ́ kí yẹn ò sí ní gbọ́mọ́. Òrìṣà tí ó ṣe bọ́kọ̀ màdé mọ́ ni ṣe bí yẹn ò kọ́ mọ́ lágbẹ̀dẹ. Ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́. Adéyẹmí yóò máa sọ kọ̀ọ̀kan láì dá. Kìkì orí tó máa kọ́ ni wípé Yorùbá nation ìlógó ìbá kìíní. Ẹ̀dá bí rẹ̀ ṣọ̀wọ́n òye kó máa gbọ́dọ̀ wò. Kò máa gbọ́dọ̀ wò, onílé wò é. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rórí. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ Ifẹ̀ tán gangan? Àwọn kan sáré kó lè dára. Èrè bó bàjẹ́ kókò mi làwọn kan sá. Ṣó dára kí dára ṣó ìwà lọ́kùn. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ọ̀tá ló pọ̀ tán ìwà ká. Kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Yà mí lẹ́nu omi nù ń kọ́ mi. Ìdí táwọn àgbààgbà yìí tán kò fi lè sòdodo. Ó ti sọ́wọ́n àjẹkẹ́ wá jọba. Ìran láwọn àgbààgbà ìgbèdánijó kiri. Ó máa ṣe òye, ó máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá yóò máa lòlẹ̀ ayé gbó. Lọ́ba lọ́ba lóye lóye Yorùbá. Mo bẹ̀ yín ẹ ṣayé ire. Kò bàjẹ́ láyé Olúgbọ́n, kò má bàjẹ́ láyé Àrẹ̀sà o. Kò má torí tí yín bàjẹ́ òye. Abẹ́ òrí. Àrùgbó Yorùbá ó máa fọwọ́ rọ́ọ̀rì kú mọ́. Ẹ
lọ́mọ kékèké kú sí kiri. Ọlọ́kọ̀ lè lóko nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Kíjokíjo lọ́dọ̀ ló wọ̀n yìí wá ń sáré kiri. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká relé. Bájọ́ bájúmọ́ á ń padà sílé bàbá ẹni ni. Ṣebí ewúrẹ́ yẹn ò ló ṣọmọ yá àgùntàn. Àgùntàn ló ní màmá mi òbí dúdú òye. Ṣebí látọdún tó ti wà nínú Nàìjíríà yìí. Ìdẹ̀ra ló ń fojoojúmọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n òmìnira náà fojoojúmọ́ fún àmú. Àsìkò ti tó ilé tó lọ òmìnira láfẹ́ ó ṣe àsìkò ti tó ilé tó lọ òmìnira láfẹ́ ó ṣe àsìkò ti tó ilé tó lọ òmìnira láfẹ́ ó ṣe àsìkò ti tó. Very good morning and welcome to the Breakfast Show. Mokibubwa from wherever you are watching. I congratulate us as we continue our campaign and awareness and all the reasons in the world why the Yoruba needs to exit Nigeria before it is too late. I welcome us as we are going to be listening again to this program. My name is Olayomi Koiki. Mo fi Tẹlẹ́dùmarè a tún fi bẹ̀rẹ̀ ètò ti tàárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo àwọn bàbá wa tó ń darí wa, mo kí àwọn ìyá, mo kí gbogbo olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá àti àwọn tí kò tí darapọ̀ mọ́ ìrìnàjò Yorùbá Nation. Màá tún ṣàlàyé fún wa láàárọ̀ yìí látara àwọn ìlú tí a ti rí rí, tí a ti gbọ́ rí, látara àwọn ìlú tí kò tó local government ilẹ̀ Yorùbá bí a ti ṣe sọ̀rọ̀ àmọ́ ayé wọn ó wà bẹ́tà ju ìrìnàjò Nàìjíríà tí a ti wà for 62 years. Once again, a very good morning and just give me another few minutes. I'll come back in just about a few minutes. Maybe blue check.
Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa fẹ́ gbọ́ wa ní àárọ̀ yìí. We have about 2.5 hours to run through this program. Lákọ̀ọ́kọ́, mo fẹ́ jẹ́ kí a máa rántí pé ìrìn àjò Yorùbá Nation ó nídìí gbogbo ọmọ Yorùbá láti ti àwọn bàbá wa àti àwọn tí wọ́n ń darí ètò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Ìgbòho nìkan ni ká tì síwájú kí a máa wò ó, ká máa jó tẹ̀lé lẹ́yìn. But ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé ṣé Ìgbòho nìkan ló fẹ́ jàǹfààní lẹ́yìn ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró? Nítorí pé ìrìn àjò tí a jọ ń wò níwájú ara wa báyìí tó bá délẹ̀ tán tí ọbẹ̀ bá jiná tán, mo rò pé Ìgbòho nìkan ló máa jàǹfààní ẹ̀. Lótìtọ́ akíkanjú ni, ó dẹ̀ fi gbogbo ohun tí ó ní ti ọlá, ní ti èèyàn, ní gbogbo ọgbọ́n àti làákàyè tí Elédùmarè Ọlọ́run ọba jogún fún. Àmọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ dé yìí, gbogbo ọjọ́kọ́jọ́ tí wọ́n bá pè fún rálì, gbogbo wa gbọ́dọ̀ jáde. Nítorí pé ìjáde tí a máa jáde fún rálì yẹn, òun ni pé kò kí ń ṣe pé a ní kí Ìgbòho máa rìn síwájú káwa wá fì sẹ́yìn. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tí wọ́n bá pè fún rálì, kò ń ṣe pé kí a ti bàbá Akíntóyè síwájú kí àwa máa fì sẹ́yìn. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tó bá pe rálì, kò ń ṣe pé kí a máa wo ìyá onítìrí ní ọ̀nkán kí àwa wá fì sẹ́yìn. Mo sọ mọ́rọ̀ lánàá, màá tún máa sọ ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣètò until tí rálì yẹn máa fi wáyé. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí as I welcome you into the conversation. Please do not call and disturb the program as long as you know we are live. My name is OLAMILEKAN, and today is the 17th of August 2022. Wọ́n ní kí n ṣàlàyé fún gbogbo wa pé rálì máa wáyé. Ọjọ́ tó máa wáyé ni àìtí mọ̀, àmọ́ wọ́n ní ká máa lọ gbáradì. A sọmọ ètò lánàá lórí program Ọmọlúkà. We are now at the very, very point of no return. Níbi tí ìrìn àjò Yorùbá Nation dé nísìn, we cannot return and we must find the lasting solution to dissolve and disintegrate out of Nigeria. And some of the benefit is what I want to explain again this morning. Mo fẹ́ ṣàlàyé àwọn ìlú tí kò tó àwọn agbègbè kankan ní agbègbè wa tí wọ́n dẹ̀ ní àlàáfíà níwọ̀nba tí wọ́n ní. Àwọn ọmọ ìlú yẹn wà lára àwọn top countries tó ń travel káàkiri gbogbo àgbáyé. Bí a bá lọ nísìn tí a bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire pé látijọ́ tí wọ́n ti bí ẹ tí o wà nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ o ti lọ fún holiday rí? Ǹjẹ́ o ti rìnrìn àjò pé láti Nàìjíríà kó tẹ̀ ṣeré lọ sí African country kan? Have you had that such opportunity? Tá bá wo bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, tá bá wo bàbá wa Professor Banji Akíntóyè, a rí pé they've at least travelled. Tá bá wo ìyá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, they've had the opportunity láti rìnrìn àjò kúrò nínú Nàìjíríà. So tí wọ́n bá ń sọ fún wa pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró, wọ́n ti rí àwọn oríṣiríṣi ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró látara ìrìn àjò tí wọ́n rìn from point A to point B. Bí a bá wọlé Yorùbá lénìí, ìwọ náà máa bi rẹ pé ọjọ́ orí mi níbo ni mo ti lọ, yàtọ̀ sí pé bóyá o rìn láti state kan sí state kan. And I'm sure pé níbi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn, a lot of people lè lọ sílùú wọn. Ó di pé olúkálukú fi ìlú tó wà presently
ó rọra gbé síbẹ̀ nítorí pé kí kidnapper terrorist kó má bàa jí wa gbé. Ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire láàárọ̀ yìí ni pé ǹjẹ́ látijọ́ tó ti sọrí ẹ̀ kalẹ̀ sínú Nàìjíríà ǹjẹ́ ó ti ṣe holiday kankan rí outside Nigeria? Nítorí pé tó bá jẹ́ pé Nigeria was a country that is working, there will be probability pé at least the percentage of àwọn tó máa jẹ́ ọmọ Nigeria tó máa travel ó máa wà nínú statistics tá a fẹ́ lò láàárọ̀ yìí. Once again, a very good morning and welcome to the program. Mo fẹ́ mú yín lọ sí ìrìn àjò díẹ̀ láti tún ṣàlàyé fún àwọn ọmọ Yorùbá pé ǹjẹ́ látijọ́ tí wọ́n ti bí àwọn òbí ẹ̀ ǹjẹ́ ó tẹ̀ béèrè pé dádì ǹjẹ́ tẹ̀ travel rí ṣá? Ǹjẹ́ rìnrìn àjò rí bóyá lọ sí African country àbí European country àbí the Asian country in any part of the globe today? Tí wọ́n bá wá rìnrìn àjò yẹn ǹjẹ́ ó bi wọ́n pé kí nìdí gan tí ẹ ṣe rìnrìn àjò yẹn? Why? Kí nìdí? What is the reason? Ṣé wọ́n fún yín ní visa láti rìnrìn àjò yẹn ni àbí báwo? Nítorí pé ìntàfẹ́ fi sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí ó dá lórí àwọn àlú kọ̀ọ̀kan tí mo ti ṣe preparation ẹ̀ láti fi ṣàlàyé argument mi láàárọ̀ yìí. Àwọn ìlú tá à ń sọ yìí àwọn náà kò ń ṣe pé wọ́n ní nǹkan kan àmọ́ ìlú tí ó bá ti ń jẹ́ pé èdè kan náà ló ń sọ tó jẹ́ pé ẹ̀yà kan náà ni wọ́n culture kan náà ni wọ́n nǹkan á tètè yé wọn pé ju Nàìjíríà tí a ti jọ wà lọ for the last 60 years plus. Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ gbogbo ará ilé yín pé yàtọ̀ sí ìran tó ń wò lórí social media látìgbà tí technology fún wa ní access pé Koiki ń show yín ní airport, ó ń show yín ní bí London ṣe rí, àwọn kan ń show yín bí America, wọ́n ń show Dubai, wọ́n ń show àwọn ìlú kélébé títí kan àwọn European and Scandinavian countries. But ǹjẹ́ àwọn tó jẹ́ family ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ gba passport pé wọ́n rìnrìn àjò rí going for holiday ni mo sọ. And if tí wọ́n ò bá rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ó bi wọ́n pé kí nìdí gan tí wọ́n ò ṣe ráyè rìnrìn àjò yẹn? Because èèyàn á máa expect pé bí Nàìjíríà ṣe rí tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà jẹ́gẹ́ bí ìlú tó ń ṣiṣẹ́, so many of you should have had the opportunity to have made a journey outside Nigeria, even if it's for 1 week, not to talk about 2 weeks holiday. Have you asked yourself the reason why this has not happened? Ǹjẹ́ ó bí rẹ̀ ráyè pé kí nìdí gan tí ó fi di pé a lè lọ sí abroad using a Nigerian document? Ṣé Nàìjíríà ò ní owó ni? Ṣé a ṣẹ̀ níta ni? Kí ni reason? But tá bá wo Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kò síbi tí kò tí ì dé ní ìrìn àjò tó rìn díẹ̀ láyé yìí. Òun ti wá rìn àwọn ìrìn àjò yẹn. Ó wá ń bi ọmọ Yorùbá nísìnyí pé ìjà rẹ́dì, ìjà ṣetán pé a máa jáde láti jẹ́ kí gbogbo àgbáyé náà mọ̀ pé nígbà tí rally bá máa wáyé o, a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè so that àwa náà láǹfààní láti lè lo pàṣípọ̀tì wa ní àsìkò tó bá yá láti fi káàkiri dáàsì tó bá wù wá. That is the question I'm asking this morning. But a lot of people are saying that we should not worry. Ká túbọ̀ dúró díẹ̀ sínú Nigeria because Nigeria would eventually favor us in the long run. I am now asking, are you sure that Nigeria will work for you? A country
for the last 62 years that could not provide the basic access for his own citizens. To the fact that àwọn aráàlú kò tẹ̀ wá lè rìnrìn àjò láti state kan sí state kan níbi tá a dé nísìn. And I'm going to be bringing us some few things up on the screen. My name is Olayomi Koiki. Ó nílùú tí a máa fi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, and at some point I will review the letter that was sent to President Muhammadu Buhari, dead or alive, by our father, Professor Banji Akintoye. But the first thing is, let us talk about the benefit of Yoruba nation standing on their own as against being part of Nigeria that we have today. Today is the 17th of August 2022, and the time here in London is 8:30 a.m. Once again, we appreciate you all as you are settling into the conversation. My job is to give you every reason tí o gbọ́dọ̀ máa prepare pé tí ìrìn àjò Yorùbá nation bá fẹ́ wáyé, ó kù sí mi lọ́wọ́, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Kò kí ń ṣe pé Ìgbòho àbí àwọn leaders wa nìkan la fẹ́ tì síwájú. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ gbáradì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní kí la fẹ́ fi gbáradì. The first thing that a fẹ́ fi gbáradì ni pé we are coming out on a mega rally and we need nothing less than 1 million people on the street of Yoruba land. That enough is our weapon. Ní ká jáde pẹ̀lú any kind of ammunition. But we are coming out, whether with our flags or with our white handkerchief or wearing our own Yoruba nation outfit that we are allowed to, according to the United Nations, that was declaration in 2007. Or ẹni tó bá láṣọ, you can also wear a white. So need láti strain ara ẹ pé torí pé o rẹ̀ aṣọ rà, because we know that millions of our people are living in abject poverty. But as I'm about to make this presentation this morning, mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀, kẹ́ tẹ́tí, kẹ́ wò bóyá ọ̀rọ̀ tá fẹ́ gbé jáde lénìí will be of benefit to you. Mo fẹ́ kẹ́ máa wo òkè níbi tí passport Nigeria yẹn wà, the current one, and look at all the red zones. These are countries that you will never, probability, never visit apart from maybe if you're lucky before Nigeria disintegrate. Between now and then, you will get a visa. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú yìí already náà ti jágbọ́n pé the probability pé táwọn bá fún ẹ ní visa, you are not coming back home. They know that. Even if you tell them you're going away for a couple of days. Wọ́n mọ̀ pé in táwọn tó kúrò náà sọ nìyẹn pé àwọn ń lọ kábọ̀ kó tó di pé wọ́n padà lọ sílé mọ́ for years. Countries that traveled the most. Ǹjẹ́ àwọn ìlú tó ń travel yìí, ǹjẹ́ wọ́n ní brain jù wá lọ, àti pé kí nìdí tí ìrìn àjò tí wọ́n fi dájú tí wá lọ nínú Nàìjíríà? But until tí a bá dá dúró as a own country, as our own nation, la máa ní àǹfààní láti compete pẹ̀lú any other country when it comes to pé àwọn tó ń travel tó bá tẹ̀ jẹ́ pé òfin máa rìnrìn àjò láàrin ilẹ̀ Yorùbá síbì kan. But today, your passport that you have up there will probably not take you to so many countries of the world today. It might take you to maybe Benin Republic. And that's if you do not find some Fulani immigration that is now asking you that who are you? Imagine pé o fẹ́ rìnrìn àjò láti ilẹ̀ Nàìjíríà lọ sí Benin Republic lẹ́ni àwọn Fulani tí wọ́n kó sí immigration border á tún máa bi wọ́n pé ta ni ẹ́? Because ó feel pé o ní right láti rìnrìn àjò lọ sí Benin Republic.
àmọ́ ní Niger ní gbogbo àwọn bọ́dà wọn lọ́hùn. You will realize that the border is just as open as anything else. Wọ́n ṣí bọ́dà tòkè ọ̀yà lọ́hùn, wọ́n ṣí sílẹ̀. Wọ́n allow ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jihadists kó wọnú ilé. And that is why every day, hey, trailer load o, what to today o, is because the border has been left open and nobody controls the border. But when it comes to the border in Idiroko, the border between Benin Republic and the Yoruba land, you will realize that gbogbo àwọn immigration ló kó síbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Fúlàní, bóyá wọ́n kó díẹ̀ sínú ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àti ẹ̀yà míì. And I'm sure èyí tẹ́ ti travel láti Nigeria lọ sí Benin Republic, lọ sí Cotonou, you understand what I'm talking about. Tó bá tẹ̀ wá sọ pé o tún wá fẹ́ gba airport kọjá, bóyá fún o ní access pé o fẹ́ lọ fly, you will also meet the Hausa Fulani immigration. Kò ń ṣe pé kò sí Yorùbá náà láàrin wọn, but àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wọn, àwọn ni wọ́n wà ní airport tó ń dúró díẹ̀. And my argument is, are we going to allow this to continue, or are we going to stop it now? We can stop it now, but subject to if everybody agrees that the Nigeria of today is not for us. Ẹ̀rọ àwọn lówó politician, àwọn ní visa, 10 years visa, 5 years visa, kò sílùú tí wọ́n lè jí láàárọ̀ yìí nísìn tí wọ́n lè lọ because they have stolen money tó jẹ́ owó ilẹ̀ Yorùbá. Nítorí pé tá bá sọ pé owó tó ń rán ní Nàìjíríà lénìí nísìn, owó ilẹ̀ Yorùbá ló pọ̀ nínú ẹ̀. And this money is now being distributed among all the politicians from the APC to the PDP and all other political parties. They have stolen so much wealth. They have stolen so much money. They have visa and they can travel out at any time, even at a very short notice, because owó ticket ò ń jẹ́ nǹkan fún wọn. They have the stolen wealth. And my argument is, should we stop it now before it is too late so that we can also have the opportunity? Ẹni tó sì pé 60 years tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tí a bá gba Yorùbá nation lénìí, tí a ní passport tiwa, tí a ní proper arrangement pẹ̀lú any country of the world, I'm sure you can go to those countries, spend a couple of weeks, and then come back home because you will have a lot to do in your own territory than pé o fẹ́ lọ jókòó sí abroad. Ìdí tí gbogbo wa ṣe jókòó sí abroad ni pé we are looking for something to give us opportunity, and then we live a life and probably support those that we can support back home. That cannot go on forever. Lè allow yẹn kó lọ forever, and that is why we are saying that let us take back and reclaim our right as our own nation. But before we do that, we must be ready to come out for the mega rally in our numbers. Any flyer that you are seeing right now is not the mega rally. Nobody, as we speak today, and I repeat it, nobody knows when the rally will be called. Kò sẹ́ni tó mọ̀ àfi àwọn tí wọ́n ń ṣètò tó jẹ́ bàbá wa àtàwọn tí ètò wà lọ́wọ́ wọn. They will tell us at the appropriate time. It does not matter whether you can make it as at the time the rally is called, because it might be called on a short notice. But we expect every Yoruba land to come out on the mega rally. Even if you cannot make it to the right point, tí wọ́n ti máa ṣe rally yẹn. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ prepare nínú mind wa, nínú ọkàn wa. Eléyìí kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nìkan. Gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ jáde láti fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn fún gbogbo àgbáyé pé lótìtọ́ lódodo a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiwa náà, so that a lè compete pẹ̀lú all these countries tí a máa fi ṣe analysis láàárọ̀ yìí. Because àwọn ìlú tẹ̀ ń wò yìí tó wà níwájú yìí, wọn ò ní orí méjì. Ìtọ́ni ni pé wọ́n make a determination pé àwọn náà máa dá dúró, whether by crook or by crop. Whether wọ́n lọ
bóyá wọ́n dá dúró fúnra wọn ni, but at some point a ti gbọ́ pé àwọn ìlú yìí ti di ìlú. Some of them are not up to our local government, but àwọn citizens wọn wọ́n ní àǹfààní tó pọ̀ rẹpẹtẹ. So kò sí any argument pé nítorí pé state kan ni rally yẹn máa ti wáyé, èmi ò ní lè débẹ̀, ìyẹn ò ní kí n participate. The rally is expected to trigger in all Yoruba land, but there could be a center point. And because of the short notice, there might be probability that bó ṣe fẹ́ wọ̀n ẹ́ pé kó lọ sí state tó ti fẹ́ ṣe yẹn does not mean that you cannot come out in your own state in millions. Imagine tá bá ní 1 million tó jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. That is more than enough to tell the United Nations, to tell the American government, the United Kingdom, the German, the France, the Chinese, the Indian, the Canadian, any country of the world today that the Yoruba people have spoken and we are ready to go. But if you are still of the opinion pé Nàìjíríà ló fẹ́ máa ṣì wà, èmi ń bi ẹ́ pé tún kọ́kọ́ lọ béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ǹjọ́ ti travel kúrò nínú Nàìjíríà rí? Tó o bá ìdẹ́ ti travel, kí ni ìdí tó o ṣe travel? Because traveling is one of the best things in this world. Fáwọn tó bá ti rìnrìn àjò, even tó bá lọ sí Kútọ́nù, ìwọ́gun á rí yàtọ̀ because wàá rí ambience, wàá rí scenario, wàá rí oríṣiríṣi nǹkan tó yàtọ̀ sí èyí tó ń rí ní agbègbè tẹ́lẹ̀. And that is why they say traveling is an experience. It's one of the best experiences that you can ever think of. Kò wá máa imagine pé tí o bá tẹ̀ tí dé Kútọ́nù láti pé o tẹ̀ fẹ́ dé Kenya, o fẹ́ dé Togo, o fẹ́ dé Côte d'Ivoire, o fẹ́ lọ sí Sierra Leone, o fẹ́ tẹ̀ kọ́kọ́ rìnrìn àjò lọ sí the remaining African countries up to South Africa. Some of these countries are asking Nigerians to get a visa. Imagine kí South Africa máa sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé tó o bá gba visa o lè dẹnu ọ̀nà àwọn. Tí wọ́n ò báyìí tí wàá travel, ǹjẹ́ ó tẹ̀ lọ wo record family history because gbogbo wa la ní family history. You can go and check. Ṣé bàbá mi travel rí? Nígbà tó travel yẹn kí ló dé tó ò travel mọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Because as we speak today, you can tell that there are millions of people that would never have understand why their parents or their grandparents traveled before, and as of today, they are not able to travel again. But we are saying now, for us to have benefit, for us to enjoy, we need to now allow ourselves to dissolve from Nigeria because Nigeria is not working for us. Once again, let's go straight into this conversation as I'm about to expand a little bit. My name is OLAMILEKAN, and I welcome you to the conversation. Today again is the 17th of August 2022. Yoruba nation has come to stay and nobody can stop it. Countries that travel the most, ìlú tí àwọn citizens wọn tó ń travel jù lágbàáyé òun la kọ́kọ́ fẹ́ mẹ́nubà. And let's go into it. People have discovered simple ways over internet to get the best traveling plans, so agents seem to have lost much of their businesses as well. Tourists from European nations doing the outbound travels are on the rise due to their better standard of living. Mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ in tí mò ń sọ níbí báyìí. People, let me take it one at a time. The one I'm highlighting. Àwọn ọmọ ẹ̀dá dámọ̀. Àwa náà ní opportunity nísìn
láti sọ pé tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà, we will have the same life. We will have the same opportunity to move around the world without any hindrance, apart from the fake Nigerian passport tó wà lọ́wọ́ yín lókè yẹn. Because that passport that you're looking right there does not allow you to go to 145 countries as I speak this morning. You will need a visa. Even Afghanistan. No, sọ pé kẹ́ lọ gba visa kẹ́ tó máa bọ̀ nílùú àwọn. Imagine Afghanistan telling us to go and get a visa. Today is the Wednesday edition of the Breakfast with Myself. People have discovered a simple ways over internet to get the best traveling plan, so agents seem to have lost much of their business. Tourists from European nation. Why must it be the European nation? Ṣáwọn ní orí méjì ju àwa lọ ni. Why must it be the European nation? Why not the Yoruba nation? It's because we are locked into Nigeria of today, and that is a big problem for us. But if we do not leave now, we will have a lot of problem in the near future. And that is one of the reasons why we cannot continue to be part of the country called Nigeria. Let's go into it. Tourists from European nations doing outbound. Tó bá sọ pé nǹkan outbound, ẹni tó ń travel, òun ló mean by that. Maybe you don't understand. Outbound means somebody tó gbéra láàárọ̀ yìí tó fẹ́ lọ sí any part of the world. Outbound travel ló ń pè yẹn. Travels are on the rise due to their better standard of living. Tí ìlú bá ń ṣiṣẹ́ tó ń work ló máa ń móríyá. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí mo ṣe béèrè pé ǹjẹ́ wọn náà ti rìnrìn àjò rí àti pé ẹ̀yin bàbá tí ẹ ti rìnrìn àjò yẹn rí kí ló ṣe tí ẹ lè travel bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn? Because àná àwọn bàbá wa kan tó yẹ pé they have travelled before in the past. Àná àwọn ìyá wa kan tó ti travel in the past. But presently right now, ìtàn lọ́kàn fi ń pa fáwọn grandchildren wọn. Àwọn ọ̀dọ́ tì sí, àwọn ìyẹn tẹ̀ ń wá bọ́ ṣe fẹ́ escape, but wọ́n ti wà locked because no country wants to give a visa anymore to Nigerians because they know that the probability that you will also not come back is high. And that is why we are much better to run out of Nigeria now and reclaim back our own country and come out in our mass for the mega rally that will be called very, very soon. Tourists from European nations doing outbound travels are on the rise due to their better standard of living. Moreover, they get good money value outside rather than in their domestic land, where prices are quite high. Ìdí tó ṣe ń travel ni pé ní ọ̀dọ̀ tiwọn nǹkan wọ́n. Ìyẹn ló ṣe ń travel, ló ṣe ń káàkiri. Ìwọ náà ṣe máa bí rẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ pé kí ni ìdí táwa náà lè máa travel? Kí ni ìdí táwa náà ṣe lè máa lọ káàkiri? Ìdí ni pé your country is not giving you that opportunity to explore. Your country that you call Nigeria has literally stopped you from progressing as people. So they've literally locked your potential inside Nigeria. And that is why so many of you have never traveled out of the country. Let's continue. Most of the tourists, and tá bá sọ pé tourists, ó yàtọ̀ sí pé uncle ẹ̀ tó wálé, tó bá wo gbogbo agbègbè ẹ̀ láàárọ̀ yìí, tó bá jẹ́ pé Nigeria is working, ó jẹ́ kíbi tí summer wà nísìn, ó yẹ ká ní nothing less than 1 million òyìnbó from different countries. Come máa land, come máa wọlé, come máa book hotel, come máa book resort, come máa lọ káàkiri, come máa wọnú àwọn forest wa, come máa ṣe camping. Bí yàn bá dánwò ẹ̀wò níbi tí ilẹ̀ mọ́dé láàárọ̀ yìí, ìwọ àti Fúlàní terrorists lẹ́jọ́ máa pàdé nínú igbó. And that is something
that we got to be concerned that the reason we got to go. Benefit, la fi sọ̀rọ̀ lé láàárọ̀ ẹ̀. Most of the tourists visit domestic countries because of the fear of any health issues or terrorism factor. Ìlú kan ní wá sí Nigeria because Nigeria has a lot of terrorist activities. So if you are part of those that think that in Nigeria will work today, you would have to wait a very long time because Nigeria is not going to work for the fact that is known to so many of us before. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní lọ sílùú tí problem bá wà when it comes to health issues. Don't expect the foreigners to come into Nigeria because Nigeria is not a tourist attraction destination. So most tourists would rather go to countries that they feel comfortable, where they believe that, báwọn bá tẹ̀ ń káàkiri, wọ́n ní sọ pé torí àwọn ọjọ́ òyìnbó tó wọ ṣòkòtò pépèpé, tó kọ̀ rọra wọ skimpy bra díẹ̀, tó dẹ̀ rọra ń lọ, tó ń ṣe fàájì, tó náwó sọ́dọ̀ tiwa náà, tí a dẹ̀ mọ̀ pé ó bá ti dé ó ń lọ. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá wá Nàìjíríà, there's probability that Nigeria will kidnap them. Even tí kò bá kidnap wọn, there's probability that Nigeria will happen to them. And if we continue to be part of Nigeria, àwọn ìlú tí mò ń dárúkọ tá máa fi ṣe analysis wa láàárọ̀, you will only be hearing this country, but if you are lucky, you will get a visa between now and when Nigeria is going to break. But I can guarantee that not all countries will give you that visa because they know that you will also be running away. Now, let's continue. Kí ni àwọn factors tí yàn bá fẹ́ travel? Factors influencing travel in this country. Àti pé àwọn ìlú wo gangan ni number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Nígbà tó bá ń sọ pé àwọn ìlú tó ń travel káàkiri gbogbo àgbáyé láàárọ̀ yìí. According to reports, Finland ó jẹ́ ìlú tó jẹ́ number 1 ní gbogbo àgbáyé tó ń travel jù. Finland comes as number 1. According to the report, Finland topped the chart with 7.50 total trips undertaken per person by year. So, ará Finland láàárọ̀ yìí, a ó máa rìnrìn àjò tó jẹ́ up to 7.50. All right, stop that. Why are you changing it? No, I'm using the TV. Okay. Why are you switching it over? So I have to monitor my comments on the phone now. Once again, a very good morning and welcome to the program as we continue to educate our people and give you all the reasons why Nigeria can never be for us. Nigeria is a death trap and we must allow it to go. Now, the next country. So, one is the Finns and followed by the residents of United States by 6.70, while the Swedish have 6 total trips. In what I mean by that, ni pé wọ́n lè travel lẹ́ẹ̀mẹ́fà tó bá yé, in what I mean by that. So probability pé tó jẹ́ ọmọ Finland máa rìnrìn àjò lẹ́ẹ̀mẹ́ 8 times nínú ọdún kan in 365 days. But wọ́n ní wá sí Nigeria because Nigeria is not a country. Ọmọ Swedish kò ní wá sí Nigeria because Nigeria is not a country, but they will travel to other countries across the globe. Ọmọ Danish ó máa rìnrìn àjò ní almost 5 times. Ọmọ Norwegians, I don't want to sound too much. Ọmọ Hong Kong, ọmọ New Zealand, ọmọ Canadian, ọmọ Australian, and ọmọ French. The Finnish people, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ Finnish, just as bí àwa náà ṣe ń sọ pé ẹ ṣe jẹ́ kí a máa jẹ́ identity tiwa.
Hey, ṣe jẹ́ ká já identity tiwa. Kí ló dé tó gbà tó change kíní ẹ̀ fún? Kí ló dé tó change TV yẹn lójú ẹ̀? The Finnish people make most of the inbound and outbound travels. Bó ṣe ń rìnrìn àjò láàrin ìlú wọn, bẹ́ẹ̀ lọ ń travel láàrin ìgboro tó ń káàkiri different part of the globe. A very good morning to everyone. So when it comes to ìlú tí àwọn aráàlú wọn travel jù lágbàáyé, a máa sọ pé Finland, ìyẹn ló ń pè wọ́n ní finished. Their cultural attributes also make, okay, before I go there, the Finnish people make most of the inbound and the outbound travels because of the high income and the low unemployment status of the people. Wọ́n ní good high income. Come down. Their cultural attributes also make them widely acceptable. Highly acceptable as they are open, warm, sincere, and have a travel-oriented culture as well. Àwọn náà fẹ́ dàbí ẹ̀yà Yorùbá ni. Bá ṣe welcome gbogbo èèyàn. Ó ti di pé ìlú wa ti di no-go area. A lot of us cannot even travel, from point A to point B anymore because of the fear of being kidnapped or the fear of the unknown. So everybody is now very, very careful moving around in Nigeria today because Nigeria has become a death trap for millions of our people. And as of today, ní abúlé sábúlé, síàbà síàbà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ìbẹ̀rù wà fún wọn pé tí a bá gbéra láti bìkan sí bìkan kó má di pé wọ́n máa kidnap wa. And the question is, for how long can we continue like that? For me, 1 minute, I got to go on a short break. I'll just come back in just about a few minutes. Bear with me. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go.
Yeah, sorry, my sound is back. Yeah, I picked it up. The sound is back. Sorry. Yeah, the sound is back. Yeah, the sound is back. I muted it while I was standing up. Mo fẹ́ ká wo passport ti Finland yìí. Ẹ jẹ́ ká compare sí Nigeria that we are told is the giant of Africa, all these, lies that the Western world have told you. The Western world have literally told you that Nigeria is the giant of Africa. But the giant of Africa that cannot allow the citizens, enable them to travel to a country that is less than 5 million on a guarantee that there will be no need for visa. A wo comparison here. Now let's go into it a little bit. As of today, Finland would not be able to travel to just 28 countries of the world that would need a visa. 28 countries ni ọmọ Finland kò ní lè travel lọ tó máa láti lọ apply for visa. And I can run through some of those countries because they are very easy to spot. They are the red countries. So tó ọmọ Finland bá fẹ́ lọ sí Afghanistan, ó máa need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Albania, ó máa need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Benin Republic, ó máa need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Bhutan, ó máa need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Cameroon, ó máa need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Central African Republic, ó need visa. Tó bá fẹ́ lọ sí Chad, ó need visa. Tó bá máa lọ sí China, ó máa need visa. Or visa, visa. Tó bá máa lọ sí Congo, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Equatorial Guinea, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Eritrea, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Ghana, ó máa need visa. Tó bá máa lọ sí Japan, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Liberia, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Libya, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Mali, ó máa need visa. Tó bá máa lọ sí Mozambique, tó bá máa lọ sí Boma, ó máa need visa. Tó bá máa lọ sí Nuhuru, ó máa need visa. Tó bá máa lọ sí Niger, ó need visa. Tó bá máa lọ sí Nigeria, ó lọ sí ṣe pre-visa on arrival. Tó bá máa lọ sí North Korea, ó need visa. Kí ni tẹ̀rí ní ẹni tó ní passport yìí àti ẹni tó ní passport Nigeria? Argument mo fẹ́ ká wò ni pé Finland nísìn àwọn ìlú tán ní wọ́n need visa, wọ́n need visa yẹn. Ǹjẹ́ ẹ identify nǹkan kan nínú ẹ̀? Tá bá bracket ẹ̀. Àwọn ìlú tí ọmọ Finland tó máa need visa yẹn, àwọn pàtì bo ni wọ́n ní kó máa need visa, kó máa need visa, kó máa need visa. Àwọn bro ni wọ́n béèrè pé ó need visa tó pọ̀ jù nínú tí mo kà yẹn. How many of those places? Somebody say is mostly Eshegoniyawa Esther, mostly African countries, and you're quite right. So you can see why we are in a big problem should we remain in Nigeria. So what they've actually done is, wọ́n sọ fáwọn ọmọ ìlú wọn pé need láti máa lọ sáwọn ìlú tẹ́ máa need visa yẹn when you can travel to Argentina visa free for 90 days. Yeah. Go and tell to you, please. When you can make a historical àwọn ìlú tí wọ́n lè lọ tí wọ́n ní need visa. So it has also tell us here that they can go to visa-free 115 countries, visa on arrival 47, ETA electronic visa required 28, even got 28 in the year 28. Their passport is ranked as power bank as number 2 in a passport àwọn Finland. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tí ìwọ ń rò pé tí Yorùbá bá dá dúró ní strong economic base láti prove fún Finland pé tí ẹ bá fún àwọn ọmọ Yorùbá láyè kó wọlé sọ́dọ̀ yín with no visa, you will also not have good relationship with us.
ṣẹ́rí ìdí tí ìlú ṣe máa ń ní problem tẹ́ bá ti Nàìjíríà lẹ́ ń wò nísàlẹ̀ yẹn tó ní green à ń compare pẹ̀lú Finland láàárọ̀ yìí. So when you now ask yourself, why should a country that is about less than 6 million and a country that we are told is the most populous black nation in the world, all these lies, it is a deliberate act to keep us in Nigeria, while country like Finland will also be dictating to us using the platform of the European Union. Because Finland is part of the European Union. So that means there also might be countries, for whatever reason, that thinks that or might not think that we should break. I don't know. But what I'm trying to bring out here is, should we remain as Nigeria, the probability that a finished ọmọ Finland kò ní ever travel wá sí Nigeria because kò need láti wá sí Nigeria when there are multiple countries in the world. Ẹ lọ wo ìlú kan tó ń pè ní Barbados. Wọ́n allow àwọn ọmọ wọn kó lọ sí Barbados visa free on arrival for 90 days. And Barbados is a tourist destination for the Western world or the Europeans. So, if we do not understand that benefit, yes, high-risk country, Eshegoni our comfort. Why should ọmọ Finland tó máa tún lọ fowó ara ẹ̀ ra ikú? Because tá bá wo bàbá wa tí ó ṣaláìsí tí wọ́n pa láìpẹ́ yìí, a lè sọ pé ìlú wọn lọ padà lọ, wọn ò lọ sílùú onílùú. Ìlú wọn ni wọ́n ti ń operate, àmọ́ ìlú tí wọ́n ti lọ operate yẹn, ìlú yẹn ló padà ṣe okùnfà wọn. Ìyẹn bàbá wa Olúwa Owólabí Gbénga àti Rachel Ọ̀pádélé, and so many people like that have died. So my question now is, do you think that the Finnish government will tell their citizens to come to any African countries? But these are the same Europeans in 1885, Kalaso, during the Berlin Conference. We've talked about that before. 1884 to 1885. Àwọn náà ni wọ́n pín Africa yẹ́lẹyẹ̀lẹ níbi tí ọ̀rọ̀ Africa dé lénìí. But they are now telling their countries that you don't need to go to any African countries. Àwọn lọ́dẹ wàhálà Africa sílẹ̀. Àwa ní ká gbára wa síta nísìn, a gbọ́dọ̀ jáde in our numbers for rally. Because if we do not, these kind of countries that are very small but very powerful when it comes to GDP, ẹ jẹ́ ká lọ wo, how powerful Finland is. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Finland again. So when you talk about Finland, Finland is a northern European nation bordering between Sweden, Norway, and Russia. Its capital is Helsinki, occupies a peninsula and surrounding the island in the Baltic Sea. Helsinki is home to the 18th century sea fortress. The emission per capita is 8.04. Fáwọn tó bá understand the CO2. Electricity consumption per capita, I'm sure pé ìtẹ̀ bá understand the gbogbo ibi tí mo sọ yìí, because it's another area that needs a lot of explantation. Ọ̀rọ̀ iná ló ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn, but bí atẹ́ni tó bá understand it, ẹ lè máa bá wa fi sínú comment section, or bí ata bá open phone line, you can explain further. Nigeria lè ní nísìn níná, but ní Finland, electricity consumption per capita is 15,249.99 kilowatts. And I hope I'm right with that, according to the World Bank in 2014. So, gbogbo ọmọ Finland gbọ́dọ̀ ní iná nínú ilé ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ ní omi, ó gbọ́dọ̀ ní iná, ó gbọ́dọ̀ ní the basic things, amenities of life. And they are not even up to 6 million. Let's go to energy use per capita. The energy use per capita is 5,924.70 kg of oil equivalent as at 2015 according to World Bank. Fatality rate 1.35 birth per woman in 2019. GDP growth minus 2.8% annually, change in 2020.
Gross domestic product. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣàlàyé kí ni meaning gross domestic product. Fáwọn tí kò bá yé. Gross domestic product is $271.2 billion as of 2 years ago. And for me just to get a bit of understanding, ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning tó bá pè nǹkan ní gross domestic product. Gross domestic product is the standard measure of the value added created through the production of goods and services in a country during a certain period. The reason why Nigeria is not going to grow today is because you do not have the gross domestic product. It's as simple as that. But ǹjẹ́ a lè ní gross domestic product tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró? We will be able to because àwa la máa ní access, àwa la máa control resources wa. It is not going to be controlled by the Fulani Caliphate that have literally deprived the production of the Yoruba land láti jẹ́ kí ògo wa kó búyọ. So ìwọ tí ò ń sọ pé ká wà nínú Nàìjíríà, you will not understand that Nigeria cannot move further because of so many injuries that has been joined together in 1884 up to 1914 of the fake amalgamation. Whereas a country like Finland, that is not up to the population of 6 million, their citizens will never travel to Nigeria because Nigeria is a high risk. I hope you are understanding why we need to get our own nation and compete with countries like Finland and the rest of the world. And we can also have our own benefit of gross domestic product. I need the manpower. Forget about all the lies that you have been told. Oh, the youth of today, you are going to be given opportunity. We will make life better for you. Inti Buhari, dead or alive, those of in 1983, nígbà tó hijack government. Inti Atiku sọ, Inti Ọbásanjọ́ sọ, Inti Abubakar, àwọn 419 olórí burúkú máa ṣàǹfààní tí wọ́n sọ fún yín pé tó ti bayé jẹ́. But what they've never told you is Finland is only 6 million. And their citizens will not have any reason to come to Africa. But yet, àwọn náà dictate fún wa through European Union. Because Finland is part of EU. So, ìwọ tó jókòó sí Nàìjíríà nísìn, ìlú tó pé 6 million, don't make it directives. Let me just go and look at Finland and let's just look at, their news this morning. Ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ wo news wọn. News about tourists and visa to Finland. Briefly, these are programs that will just show you things as it is. Headline, I can expand it a little bit. And what internet does is most often artificial intelligence. Ó ti rí pé system mi ó ti wọnú Finland, ó ti ń sọ̀rọ̀ nípa Finland. So the moment tí mo lọ sí Finland, tí mo lọ sí the news, kí ni the 3 headline, and these are the one of the first 3 or the first 10 when it comes to news, because we can see Al Jazeera and we can see Reuters and we can see political. Kí ni nǹkan tí ẹ ń rí nínú nǹkan tó wà níwájú yín 16 hours, 13 hours and 17 hours ago? All they are talking about is Finland is now limiting tourist visa for Russian tourism. Finland limit visa to Russia amid rush of Euro-bound tourists. Finland will slash Russian visa by 90%. Let's now move further. Once again, a very good morning. Opinion: as NATO member, Finland will be a security provider. These are countries that are not even up to 7 million. Russia tourists to Finland greeted with Ukraine anthem. Russia tourists to Finland. Ẹ mọ̀ pé ìjà tó wà láàrin àwọn Russia àti Ukraine. Now, ǹjẹ́ tẹ́ lè rí bí àwọn àwòrán tí mo lè fi wọ̀nyí láàárọ̀ yìí when it comes to Finland? Let's go and look at anything we can find. Fact about Finland. Okay, I just want to find something that we can look at. Okay, 10 best things to do in Finland. Okay, let's go on YouTube and that will give us a quick view. Once again, remember, this country is not even up to 7 million.
Finland. 10 places in Finland. I do not own the copyright to this video. Don't advertise on It's Google. just for us to use it. And this video was put out on the 21st of March last year. Let's watch it together. Welcome back, folks, to a brand new video. Once again, Finland has ranked #1 in the World Happiness Report. And as always, it will have come as a surprise to some people. When you compare Helsinki to the likes of, let's say, Vancouver, it might make you wonder how happy anyone could be while standing out in the cold. But despite the weather conditions, Finland has a lot to offer. So here are 10 beautiful places to visit in Finland. Now before you even watch this video, don't forget to hit that like button, obviously for the YouTube algorithm. Number 1. Helsinki. Helsinki is a first stop to many visiting Finland. For such a small capital city, it is full of history, cultural sites, shops, restaurants, and other activities. Walking around taking the architecture and atmosphere is an experience in itself. There are also guided tours around the city, or a cheaper alternative is to take a tram. If you're not into saunas or saunas, some of the most essential attractions are the Temppeli Church, Cathedral, and the Open Air Museum. And by the way, if you love coffee shops or, let's say, salty licorice, then you have come to the right city, because there are plenty. Number 2. Suomenlinna. Few areas in the world hold as much history as Suomenlinna. Number 4. National Park. There are multiple national parks in Finland, all of which offer their own unique sights and landscape. But some of the best views can be found in Koli National Park in northern Karelia, in the eastern part of Finland. Climbing the rocky trail to look over the lakes and forests is just as breathtaking as seeing the Grand Canyon.
In winter, there are also opportunities for skiing throughout this stunning landscape. Now, we don't have to use all the video. I've been able to show you what I wanted to prove from this country. Once again, a very good morning. And welcome to the presentation. Now, when we have our own nation, the first thing that we're going to be doing is we want to make sure that production kicks back as quickly as possible. Ìlú tí kò bá produce nǹkankan, you cannot have the kind of GDP that we talked about here with Finland. Their GDP is 271.2 billion. Kí ni wọ́n produce tó fi fún wọn ní 272 billion is what we should ask. Kí ni nǹkan tí wọ́n ń ṣe? So let's go and find out a little bit. Let's dig a little bit. What are Finland known for? Let's see. Finland is famous for being the happiest country in the world, as well as having the world's best education system and the cleanest air. Finland is known for its saunas, reindeers, Nokia and Santa Claus village. This Nordic utopia is sometimes called the country of 1,000 lakes, and it's got 187,888 of them. Wow. But kí ni nǹkan tó ń produce gangan tí wọ́n fi ń rí owó tó pọ̀ tó yìí? Let's go and do a little bit more background. So, Finland, what does the country produce that is giving them this amount of money? The largest industry, ẹ máa gbọ́ mi o. The largest industries are electronics, 21.6%, machinery, vehicles, and other engineered metal products, 21.1%, forest industry, 13.1%, and chemicals, 10.9%. Finland has timber and several mineral and freshwater resources. Their GDP by sector, agriculture is giving them 2.7%, and the industry is about, let's go and look a little bit further. The primary sector of economy includes any industries involved in the extraction and production of raw materials, such as farming, logging, fishing, forestry, and mining. So the reason why Nigeria has never worked is because Nigeria was not built to work. It's a deliberate act by putting in all the ethnic groups together, and you expect us to flourish. Maybe one or two of us might be lucky to be working in something, in a sector that is giving us something good. But are we talking about the long term and the population of the whole ethnic groups right now? The primary sector tends to make up a large portion of the economy in developing countries than it does in developed countries. For example, in 2018, agriculture, forestry, and fishing in Capita comprises more than 15% of the GDP in sub-Saharan Africa, but less than 1% of the GDP in North Africa. In developed countries, the primary sector has become more technologically advanced, enabling, for example, the mechanization of farming. As compared with low-tech method in poorer countries like Nigeria, because ẹ ṣì ń lo ọkọ́ àtebè níbi tí technology ti wà far, ó ti rìn jìnnà when it comes to, the kind of, machineries that is out there. And I think I could bring something up now that I'm using my software. Let's go on my Instagram, because I do follow a particular page on Instagram where I look at all their farming tools. And let's see if I can find them in time.
Yeah, I think that's it. Yeah, that's it. This is exactly what I'm looking for. Mo fẹ́ ká wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fídíò. Ṣẹ́rẹ́ ìtẹ́ wà nílé. Kí la máa jẹ? Kí la máa mú? Mo fẹ́ prove ẹ̀ fún yín láàárọ̀ yìí pé there's no need for us to be worried. Ṣẹ́rí gbogbo lẹ̀yẹ, we will convert it to mechanized farming, and within 5 years, we will be exporting not just to African countries, we will also be exporting to other countries. And we máa béèrè pé but kí ló dé tí kò ṣeé ṣe nínú Nigeria of today? It's because Nigeria is not designed to work for the Yoruba people. Nigeria was put together to frustrate all the other ethnic groups, and this was what the British did in 1914. And if our Yoruba get the hell out of Nigeria as quickly as possible, when we call the mega rally, that millions of you will come out on the street, we will not have the opportunity to enjoy what I've been discussing for another 10, 20 years. What I'm going to show you now is a page that I follow on Instagram. You will see how mechanized farming is being controlled by only few, but the production and the produce is going around the world. I do not own the copyright to any of the video. It's just for educational purpose. Let's watch them one at a time. And I'm going to release the audio as well. I might not even need the sound anyway, so because the sound might be something that might have problem with me because I don't know whether it's audio that is allowed on YouTube or not. But everyone don't share it. Can I expand this? I'm not sure if I can, but I'm sure you can say it properly anyway. Everyone don't pè ní mechanized farming ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Everyone tí a fẹ́ gbé wá tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró. Everyone don't pè ní mechanized farming. Ẹ wá sọ pé kébi lè pa àwọn eléyìí, ebi ò lè pa wọ́n. Let's go to the next video. And I'll share this link should you want to go and watch more. Go and see why we need to get the hell out of Nigeria today, because if you don't, all these fake politicians that are running all over the place telling you we should come and vote in 2023, they are all bastards because they see all these things, they've noticed all these things, but yet what they are trying to do is keep us in Nigeria while they become more rich and then tell you to come and become beggars. Yoruba nation has come to stay, and we must support the mega rally that is coming. Let's go to the next video. Ẹ̀wọ̀n tó ń pè ní mechanized farming, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. I hope you can see it very well. Ẹ wo reason tí a ṣe ń sọ pé tí a bá tètè get the hell out of Nigeria, our life will be miserable and people will not be able to eat 3 square meals when we have the land in all the Yoruba land today. Ẹ̀wọ̀n tí iṣẹ́ tí kìíní yìí tó ń ṣe. And people don't seem to understand that passport tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ document video tá à ń wò yìí òun ló ń kó bá wa láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sílẹ̀. Eléyìí ò kì í sọ̀rọ̀ politics. We are talking about our life and how we can compete with the international community. But if you say you want to remain in Nigeria, your life will remain miserable. Nigeria is not for us. Nigeria is a crime scene. And it is a deliberate act to be calling yourself a Nigerian, knowing fully well that nobody is a Nigerian. It is the creation of the British government in 1914. Let's watch more. Ẹ wo tractor, ṣe rí bó ṣe ń struggle pẹ̀lú ẹ̀ ó ń lọ, ṣe rí bó ṣe ń struggle nínú bí a rice kìíní lélẹ́yìí nísìn. Ẹ wo bí tí ayé dé, ẹ̀yin sì ń sọ pé ká keep one Nigeria. I hope something is not wrong with a lot of you back home, because it seems something is wrong with you. Now let's leave that. I'll come back to that later. I want to go back to kí ni Finland produce òun là ń wá lọ lẹ́ǹkan before we start moving ìbò la wà lẹ́ǹkan yẹn náà. Okay, so kí ni nǹkan tó ń produce gangan ni mo sì fẹ́ mọ̀. So in the primary sector of economy, no, internet kan lè, I need to know kí ni wọ́n produce gangan. Let's go and find out. Kí ni àwọn Finland tó ń produce? I mean, already they told us German is the world leading a country of FDI. Okay, the difference of Mofe love one. Kí ni wọ́n produce gangan? Finland major exportation destination. Okay, agriculture wà lára nǹkan tó ń produce anyway.
the energy. Let's see this. Combined heat, condensed power. No. I just want to go and give us something very, very tangible that we can work with. And as a happiest country in the world, less than 5 million, you cannot beat them. But there's already told us here that electronics is about 21%. Machineries, engineered metal products, forest industry, chemicals. Finland has timber and several mineral and freshwater resources. Economy of Finland, according to this Wikipedia. The economy of Finland is highly industrialized. How many people know Monton when industrialized? We used to have it before. Odutola tire, Kinikon tire, Okin biscuit, blah, 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 blah. The Fulani terrorists deliberately crippled all the industry. Ìlú tó produce anything, ọ̀kadà lẹ wọ́n wà káàkiri gbogbo àgbáyé nísìn. Every one of you is driving ọ̀kadà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kẹ́ wà ní factory, engineer, logistics. Olúkálùkù wọn ń gbọ́kadà from point A to point B. Let's go now. I think I have something to discuss from here. The economy, and let me give a bit more, let me increase the front slightly more. The economy of Finland is highly industrialized. Tó bá sọ pé nǹkan highly tó tó wà industrialized. Let's go and find out the meaning of industrialized. Kí ló mean? It literally means industrialized. And you can tell from the images that I'm showing you now. They are producing a lot of things. Every day, long producing Konibe. They are not up to 6 million, but they are sending goods across the globe. Tiwanta, GDP, that's all. Because the GDP that they are making is what is giving them the power. So, what need to rubbish. One of you apply for visa like Finland, and you expect them to accept you. No, they will only accept the brains among us. They will only take the brains from Nigeria because they need those brains to help them continue their own industrialization. Tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí àwa tí a ti ní brain níta, kí ẹ fẹ́ jẹ́ ká padà sílé, pẹ̀lẹ́ ìtẹ́ ní brain nínú ilé, kí a jọ máa ṣiṣẹ́, kí iṣẹ́ yẹn lè tètè yá, kíákíá, ká lè get the hell out of Nigeria. Because the longer tá bá pẹ́ sínú Nigeria, the longer yẹn ló máa fún àwọn diaspora tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó máa wà níta tí wọ́n lè wá support the industrialization as well in Nigeria. Let me go and look at Finland again on YouTube, and let's look at Finland industry. Let's see if we can find something. The economy of Finland, this was 1 year ago. Analysis of Finland future of the Finnish economy. Let's take a look at this one. I do not own the copyright. It's just for educational purpose. Let me see. Okay. 10 top 15 largest mega projects to be completed soon in Finland. Check out the most impressive future of 2022. I think you should watch this one. An average salary in Finland. There's a lot. But let's look at the mega project. I love when it comes to mega projects. A ní àwọn ọmọ Yorùbá tó ready nínú ilé àti níta tí a bá jọ darapọ̀ tí a máa ṣe àwọn gigantic new project using the template of what we've seen outside. Whether it's a cable network from some point to point B. Ṣọmọ tó ń pè ní cable network, cable cart. In tó ń pè ní cable cart lélẹ̀, cable cart. Ó wà ní ṣe cart. I hope I got it right. No, cable cart travel. Let's see if we bring something up. No. Cable cart. I think it will be KATR. Ṣorí tó ń pè bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ tó bá rí rí. Ẹlòmíì ò rí rí, má parọ́. It's called cable cart. Let's go back. Emirates Airline cable car. Sorry, they call it cable car. All this for hala. Let me see if I can find it. To go on the cable car, right? It costs money as well. Free. Save money by booking online. Book adult single ticket for the Emirates Airline for £5 and the child is £2.50. Or book a round trip which costs £10 per adult. It's called the cable car. Let me go and show you. Maybe we can find something on YouTube.
There are so many amapadà sí ti Finland yẹn. Ṣẹ́rí benefit ni mo fẹ́ yẹ kẹ́ máa fi sọ́kàn tí a gbọ́dọ̀ fi jáde ní mega rally yẹn pé tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà, we will not be able to explore and do all these things. So let me see if I can find a video of something of such. I do not own the copyright. Let's watch this quickly. Once again, you're watching a live transmission at 9:30 where we continue to educate our people back home and those outside. And don't let anybody fool you that Nigeria is going to work. Because we just want to use the video without a sound. I can do my voiceover on it. So what you are looking right here, I believe is not even, it's just like, the promo video. But this is exactly what it looks like. Imagine having these in Odo State, in Okiti State. You can buy your ticket, just to go and look the view from the top. It's called the cable car. Emirates lo sponsor ilé. Ó ti ní years tó máa fi run it. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, benefit ilẹ̀ Yorùbá pọ̀. And a ní ilẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. I would like to even say a proper one. I don't want to say I would like to say the one that maybe somebody did that would be much better. Yeah, ẹ jẹ́ ká lọ wo ilé. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ẹni tó ṣe ilé. Once again, a very good morning and welcome. Tí ẹ bá jẹ́ ká tètè darapọ̀ ká jáde fún mega rally, we will remain in that shit hole country and our life will be miserable. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ilé. It's called cable car. Different projects will be executed, will be brought in, and you don't hear, iṣẹ́ ọ̀la máa ṣe. Ó máa busy, ní time. Because iṣẹ́ pọ̀ tó wà nílẹ̀ tá fẹ́ ṣe. This is a cable car. Ó wà ní London. Bí a máa tẹ̀sẹ̀rẹ̀ lọ. Kí lọ show life ẹ̀ fún yín. I hope I will have enough time, to do so. Kò sílùú tí kò wà, ó wà káàkiri àgbáyé. All these things doesn't take time to get going. Within 1 year, our project is ready. London lẹ́ ń wò yìí, O2 lẹ́ ń wò yẹn. Wàá kọ̀ máa rí pé Davido ló ń pawó ní O2, Burna Boy ló ń pawó O2 ló ń wò yẹn. Àwọn ọmọ wa tó wà ní bíbá, they don't give a toss whether Nigeria works or not. Àwọn máa lọ máa wo àwọn artists tó bá wá sí bíbá because wọ́n ní owó láti lọ fi wò wọ́n. But ìwọ tó wà ní Nàìjíríà, wàá kọ̀ máa wà lórí Twitter àti Instagram, wàá kọ̀ máa bá wọn jà lórí ẹ̀. Ó ṣe jẹ́ ká da Yorùbá nation. Gbogbo ohun tó ń wò ní London ló ń wò yẹn látòkè. Ilé owó ní bíbá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí àwa náà ṣe development tó jù báyìí lọ? Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí a máa sọ̀tàn fún yín pé bí London ṣe rí leléyìí ni? When we can also develop a Yoruba land to our own taste. When we can do things in our own way. Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí a kúrò nínú Nàìjíríà and bring in, the benefits? Àwọn tí wọ́n ń jẹ Nàìjíríà nísìnyí, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí a ní advantage gbogbo ilé. Ẹ wo títì bó ṣe rí. Ẹ wo títì yẹn bó ṣe rí. Láàárín ẹ̀ náà ni underground wà. Láàárín ẹ̀ náà ni omi wà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, this is what we need to be thinking of, and that is why we must all come out for the mega rally. I don't need to show. You can go and watch as many of that because of my time. I've only picked on Finland, even though I wanted to talk about Hong Kong as well. I wanted to talk about New Zealand. I wanted to talk about Norway. But I think Finland is a good argument that we can continue to stay on. So, industrialized country in Finland. And a lot of you that are saying we should keep Nigeria, I pray Nigeria does not happen to you. Nobody knows when the rally is coming up. We should all just stay tuned to all the media. Nobody knows. If anybody tells you that they know when the rally is coming, tell that person I said they are lying. The mega rally will be called by the Father at the appropriate time. Kaloma Gbaradi, Kaloma ready. As at the time they call the rally, we must be ready to push out. If not, we are telling the world that we are not ready to go. So just to wind down before I go into, a bit of the letter
that we drafted to Buhari. Again, let us remember this country called Finland. The economy of Finland is highly industrialized, mixed economy with per capita output similar to that of a Western European economy such as France, Germany, and United. Hey, imagine a country that is not even up to France and Germany and UK is also competing with them. Ṣé ẹ̀yin ò rò pé tí ilẹ̀ Yorùbá náà bá ti dúró? These are the benefits that we are talking about. We have everything on our land to produce. Within 5-10 years, ilẹ̀ Yorùbá máa transform. Don't let Nigerian politicians tell you, I'm going to get tomato, mala. No, I have just proved to you that with a mechanized farming, within a space of 2 years, the whole Yoruba land will not even be talking about hunger. Amama produce, amama export sita. Storage system. It doesn't matter how hot the weather is. We will have a storage system where everything that we are producing, we can store in there, and we can even be storing things for the next decade, so that in case of famine, seed. What destroyed? Look at this now and ask yourself that, why are you wasting your time telling yourself that Nigeria is going to work? Èèyàn méjì bí mẹ́ta ló operate tractor tẹ́ ẹ̀ wò níwájú yìí. Think about it now, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. It is time that we stop Nigeria without anybody telling you any other thing otherwise. Nigeria was deliberately not allowed to work. Ṣé ẹ rò pé gbogbo kíní tí mò ń sọ yìí, èèyàn kan ló ń wa tractor yìí? Ẹ wòye acres of land tó máa cover. Ẹ wo in tó ń ṣe, ẹ wo èèyàn kan péré. Ṣé wọ́n pé méjì nínú tractor èèyàn kan máa ní? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ wá ń sọ pé tomato mala tí a bá ti jẹ tomato mala. When we have our own land that we can transform as quickly as possible. Ó dà pé carrot àbí kí ló ń jáde bí potato, sweet potato. Ẹ̀yin náà ẹ wòran náà. Ẹ wo tí mechanized farming tó fẹ́ ṣe fún wa. Àwa jókòó sínú ralẹ̀. Ẹ wá lọ waste energy, ẹ waste time yìí, when we should all be campaigning and working tirelessly. Ó dà pé bí wheat lélẹ́yìn nísìnyí tó fi ń ṣe bread. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àsìkò ti tó, tomato lélẹ́yìn nísìnyí, ẹ wo bó ṣe ń píkẹ̀. Technology ti wà. Ó dà pé tomato lélẹ́yìn nísìnyí, tàbá wọ̀ bí tomato àbí apple. Tomato náà ni, ṣe ríran. It's a tomato, yeah. Kò crush ẹ o. Tomato lélẹ́yìn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ wo náà, ẹ̀yin náà ẹ wò náà. Ẹ wo bó ṣe ń lọ sórí another trailer. Why are we not thinking, to get the hell out of Nigeria is what I don't understand. Ẹ wo bó ṣe harvest. Ṣé bó ṣe ń ṣe yẹn, the other tractor wà ní the other side. Bó ṣe ń harvest ẹ̀, ó dẹ̀ ń gbé lọ sínú truck. Wọ́n dẹ̀ ti yọ ọ̀dọ̀tí kúrò lára ẹ̀. Ó tún máa wá lọ sínú ibi tó ti máa fọ̀ kó tó di pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí store. Tèmi máa fi lọ sí store tí máa wá lọ rà. Ìbọn lẹ̀ ń wò yìí. Ṣé eléyìí involve pé wọ́n pe Ọlọ́run nísìnyí, wọ́n ò ní láti pe Ọlọ́run, wọ́n ò pe Jésù, wọ́n ò pe Ànábì, wọ́n ò pe babaláwo. Why are we saying that ọ̀rọ̀ Yoruba nation has got to do with religion when our people are hungry today? Why is it that we don't want to leave Nigeria? I don't understand. Ẹ wo eléyìí náà nísìnyí. Only God knows what they are doing here. Oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣe. I follow them all the time. I watch these videos sometimes. I ask myself, báwo làwọn èèyàn ṣe ń ronú pé kí la máa jẹ? Kí lẹ mí pé kí lẹ máa jẹ? A ní ilẹ̀ náà. It is time that we prepare for the mega rally. Nǹkan àwọn ilé tún ṣe. Ṣàgbàdo lélẹ̀, ẹ wo àgbàdo. Ẹ̀yin nísìn ẹ wo àgbàdo, ẹ wo ntàgbàdo, ẹ wo tán ṣe nísìn. Ẹ̀yin náà ẹ wòran náà. Ṣé wọ́n pe Jésù Kristi, wọ́n pe Jésù, wọ́n pe Ànábì, wọ́n pe babaláwo? All they are doing is they are doing mechanized farming. Ẹ wọ́n ṣe ń fẹ́ àgbàdo yẹn síbẹ̀ yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dẹ̀ ń píkẹ̀. Why is it that we are wasting time? We are wasting time. Ọ̀dọ̀ ọ̀nà ọmọ tó ń gbé lọ lélẹ̀ nísìn. Only God knows. So many. Ẹ tún wọlé nísìn. Ata. Àbáta kọ́ lélẹ̀. Red pepper. Ẹ wòran. Ẹ wòran now. And a lot of people are saying we should remain in Nigeria.
Tẹ́ bá wo fídíò wọn, ẹ jókòó, ẹ kódà ẹ lè get carried away. Ọlọ́run ló mọ tó tún ṣe níbí báyìí. Let's get the hell out of Nigeria now before it is too late. Nigeria is never going to work. So now before I quickly just touch, I'm going to touch at least a little bit on the letter, but we now know that Finland is also the largest sector of Finland economy is services. Services, they don't pay services. Services. Services gives money. Tó bá fẹ́ book hotel nísìn, ara services ni. Tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ travel lọ sí anywhere nísìn, mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ book hotel, mo book airline. In tó ń pè ní services nìyẹn. Finland economy services is giving them 72.7%, followed by manufacturing and refining at 31.4%. The primary production is 2.9%. With respect to foreign trade, the key economic sector is manufacturing. The largest industry are electronics at 21.6%. Machineries, vehicles, and other engineered metal products. Forestry, and wọ́n máa fẹ́ gba resources wa, àwọn máa lọ ṣe, wọ́n máa tà fún wa padà. And you want to remain in that kind of work? Services is what is giving them the money. In 2004, OECD Comparison High Technology Manufacturing in Finland ranked the second largest in the world after Ireland. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwa sì jókòó síbi ìrànlẹ̀. And when we talk about benefit, I've given to you today. So let's go and look at, the record. They're spending euro, fiscal calendar, trade, EU, WTO, World Trade Organization. Nigeria wá fẹ́ lọ yáwó lọ́wọ́ Finland nísìn. Population 5 million as at January 1st, 2020. 5.5 million. What, 6 million. The GDP as at today is $267 billion. And they have something called PPP, 321 billion. GDP rank 46. GDP growth 1.3 as at 2019. GDP growth as at 2020 2.9. GDP growth. Ṣebí tí nǹkan bá ń lọ sókè lẹ́wọ̀n mi by GDP growth. Pé ó ń gbèrú sí. GDP growth ní 2021 is 3%. Ní 2022 because gbogbo ọ̀rọ̀ COVID yẹn ó sì dúró sí 3%. Why don't we want to get the hell out of Nigeria is what I don't understand. You are allowing all these influencers tí gbogbo wọn ní visa tó fi ń káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń lo influencer wọn tó fi make owó díẹ̀díẹ̀ sápò, whether small or big. Kíru macaroni máa sọ fún yín pé ká lọ fi PVC ká fi lé wọn lọ. Macaroni àbí kéékèèké àbí macaroni kan lẹ́yìn pé lórí Twitter. You are expecting these people to tell macaroni is doing very well. He's doing very well. So he will continue to get advert, he will continue to make money, but that is not going to trickle down to all Nigerians. And that goes to Shegelin, that goes to Dejade Yanju, that goes to Reno, that goes to every single one of them. That goes to Dipo. Ìyẹn wà ní UK, I think he's a lecturer. And there's so many of them like that. But we are saying that the best option for us now is to get the hell out of Nigeria and start developing and compete with the international community. But a lot of you are saying, you're shouting, PVC. Everybody PVC. You want to chase APC, you want to chase PDP and bring APC, or you want to chase both and bring Labour Party. Mad people all over the place. I think I will probably just come out of this now and come back with my full screen if I can. Once again, my name is Olayomi Koiki, and you've been watching a live transmission in the last. And let's come back here. So we're just going to touch quickly, briefly, so that I come out near Menuba letter again. Where we stopped yesterday, I'm going to go straight from there. Mr. President, it is essential to remind you as the President of Nigeria that during the discussion leading to the independence of Nigeria from Britain in the late 1950s, Yoruba leaders at the time strongly advocated for the inclusion of secession clause in the constitution, but they were overruled by the colonial administration. Wọ́n fẹ́ fi clause yẹn sí nígbà yẹn, àwọn Britain ní kò gbà. Bá ti lọ. But àwọn Britain ní kò jẹ́ kó fi clause yẹn sí. Thus, right from the onset, the doubt about the different nationalities coexisting in one Nigeria was very clearly expressed. Yorùbá gbọ́dọ̀ declare ni, but we have to be prepared for the declaration.
But before the declaration, we must come out for the mega rally, as at the time the mega rally will be called in all the states. Present-day Nigeria amounts essentially to something like forcing the nations of the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Belgium. Imagine they force all these countries and they call them one country. Government Belgium, France, UK, Germany, Italy. Together as a country and expecting such a country to function optimally. You will remember also, Mr. President, that all the persons who served at the top of Nigerian affairs in the formative years of the 1950s and 1960s expressed serious doubt about the wisdom of keeping the many peoples of Nigeria as one country. Chief Obafemi Awolowo, the then foremost Yoruba leader and one of the foremost negotiators of federal system for Nigeria, wrote at the time that Nigeria is a mere geographical expression. And it is still up to date. Nothing has changed. And that if a member of the federation became predominantly anarchistic, the other members of the federation should, if they disregard with such, be able to discontinue the association. We want to discontinue our association with Nigeria, and there's no doubt in my mind that that should not happen. We will do so, and we will do so this year, whether they like it or not, because Nigeria is not for us. But we expect you all to come out for the massive mega rally in all the states, as at the time it will be called. Nigeria is a crime scene. Kinshama Nigeria. The British created Nigeria, and we will disassociate ourselves from Nigeria, and we will be known as the Yoruba citizen in the new world. The world must not release that country and tell us to remain in there. They must allow a nation to come out of Nigeria. If it's going to be 10 nations, I don't give a toss. Soviet Union was dissolved in 1991. 15 countries are doing very well today after 31 years. Finland is doing very well as against the shithole Ondo State today, or Ogun State, or even your shithole Lagos State, where people think that they will control the resources and keep everybody in abject poverty. It's just a matter of time. Let's get the mega rally out of the way, and then the next thing will be put in place. Don't ask me what am I going to do. Go and start preparing yourself for whatever the eventuality that is going to happen. We must dissolve Nigeria by fire, by force. Sir Abubakar Tafawa Balewa, the man who, as the Prime Minister, headed the Nigerian federal government in the years immediately before and after independence, says on the number of occasions before and after independence, this is what he has to say. Since in 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. Why should we allow the British to continue to tell us to remain in one country called Nigeria? We are telling the British that we do not want to be part of the country that you created in 1914. We will dissolve out of Nigeria just as Soviet Union was dissolved in 1991, with or without the British government. But we are telling them that what you created is now backfiring and is not helping our people as the indigenous Yoruba people. Agbodo jáde ni, tẹ́ bá jáde, ẹ kàn máa rí àwòrán tí mo fi ń wọ̀nyí yẹn. You will never taste it. But the Nigerian people themselves are historically different in their background, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any willingness to unite. There's no way we can unite with animals. There's no way we can unite among ourselves. Does not mean that people cannot live with us, but I want to know who is living with us, and I hope they're not criminals. Whether they are Igbo, whether they are Edolite, it doesn't matter whoever. Even if they are Yorubas, I want to know that any Yoruba that is a criminal is kept in the prison. There's no way you can work with children in this country without having what we call CRB, criminal check. So many teachers in that shit or Yoruba land or your Nigeria on top of money you losholori buruku. Any máa pín Nigeria o lo shi teacher tó ń tọwọ́ bá ọmọ yan nídìí o máa lè ẹ̀wọ̀n la máa ti gbogbo yín mọ́ tó bá yá. Because a gbọ́dọ̀ ní criminal check. Gbogbo ẹni tó máa bá ọmọdé ṣeré, tó máa bá ọmọdé ṣiṣẹ́ rádà. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé bóyá o ti tọwọ́ bọ̀ di bí a pedophile nìyẹn, èyí lòṣò lórí burúkú. Ká má gbà ẹ má pín Nàìjíríà ẹ ní ṣoríire, kò ní da fún yàrá ìyá bàbá ẹ ọmọ àlè. Ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé ká má lọ, ó lè, ó jókòó sínú federal civil servant tó ń jalè. Ó lè nìyẹn, ó lè. Gbogbo yín la máa lé dànù.
a máa fi technology fi bàtàyé yín jẹ́ ìtẹ́ẹ̀fẹ́ nìyẹn olórí burúkú jókòó sí federal secretariat ó ń ṣoògùn títí kò fẹ́ kúrò níbẹ̀ ó máa lè kò ní dáa fún yín ẹni ṣoríire Nàìjíríà máa pín a máa gbé nǹkan tuntun wá technology ti wà bó bá sanwó a máa mọ ibi tó wò yẹn lọ olóṣì ó jókòó síbẹ̀ láti bí abi 30 years ó ti ṣògùn ó ti káàkiri gbogbo all over the place ó ti tojú bọ̀ ní tí kò jẹ́ kó tojú bọ̀ ó ní kú ó máa padà kú náà ni I'm talking to those Yorùbá idiot tó jókòó sínú pé kí Nàìjíríà kó máa pín ọ ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú máa lé Yorùbá àtàwọn tó wà lábúrọ̀dì náà kò ní dá fún gbogbo yín ní ṣoríire ogun lákàyè ló máa wọlé ló máa pa gbogbo yín dànù a máa pín Nàìjíríà by fire by force ẹ ṣí èrè a máa pín ní tó bá gbà la máa fún tọwọ́tọwọ́ mo bá bàbá sọ̀rọ̀ lánàá again mo láǹfààní privilege ni kò ń ṣe pé anything àwọn àánú prayer kan wọ́n fẹ́ rán mi sí bàbá mo ní náà ẹ jẹ́ ń pè wọ́n bàbá yẹn rẹ̀ gbé call I'm talking about Professor Banji Akintoye àwọn kan tó sọ mo gbé sábẹ́ ẹkùn ẹ ṣí èrè pé àní lọ yẹn a máa lọ ó kù díẹ̀ ní da fún yàrá yàrá bàbá ẹ ọmọ àlè ẹ má ṣépè fún wọn a máa ṣépè fún gbogbo yín ó jókòó sínú secretariat ó ti ṣògùn títí kò fẹ́ lọ olè ká máa pè níbẹ̀ lọ́kọ́ máa gbé fáìlì wa kó máa gba 5,000 àti tó wà ní general hospital gbogbo services kò sí services kankan tó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá ò ní services kankan tó ń ṣiṣẹ́ ẹ ṣí èrè wọn náà tó wà ní diaspora a máa pín tó bá jáde àtàwọn ní diaspora la fẹ́ pín àtàwọn tó wà nílé tó bá tẹ̀lé wa gbogbo ẹ̀ ò lè gbọ́ tá a máa fi lọ ó ń pẹ́ tí gbogbo ẹ̀ má tẹ̀lé gbọ́ kan sẹ̀ ká dúró sínú dọ̀tí kí gbogbo èèyàn gbọ́ ìjọ la fẹ́ dúró tì yẹn àwọn tó ní kí gbogbo èèyàn gbọ́ 10 years from now tí gba Yorùbá nation èmi àdẹ̀ wà láàbùrọ̀dì níbà kò sí nǹkan tẹ́ máa fi mí ṣe màá kàn máa ṣépè fún gbogbo yín ni ẹ má yẹ ká declare before 2023 èpè ní máa fún gbogbo yín pátápátá ní máa fẹ́ pè rán gbogbo yín ni gbogbo yín pátápátá látòkè máa lọ dárúkọ gbogbo yín ẹ̀ ń ṣí èrè ẹ fẹ́ kó wa sínú dọ̀tí a ní ká máa lọ ní ká má ti lọ máa ṣépè fún gbogbo yín pátápátá ògún àti gbogbo ẹni máa gbé síbẹ̀ máa fi ṣépè fún gbogbo yín ni àkúkú mọ̀ pé àwálé mọ́ ẹ̀ ṣí èrè a ní ká máa lọ ní ká máa lọ kò ní da fún yàrá yà bàbá ẹni tó bá ní ká máa lọ gbogbo ẹni tó bá ní ká máa lọ kò ní da fún yàrá yà bàbá ẹ ò ní ṣoríire ẹ ní kúure ògún ló máa wọlé ló máa pa gbogbo yín dànù ìyà ń jẹ àwọn èèyàn nílé a ní ká máa lọ ní ká máa lọ ògún ló máa wọlé pa yín ẹ ṣí èrè ìkà àwọn olè oníjẹkújẹ ìyá oníjẹkújẹ bàbá àǹtí oníjẹkújẹ ó jókòó sí immigration office ó ń gba 10 kọ́bọ̀ gba 10 naira ó jókòó sínú police station ó ní ẹ má pín Nàìjíríà o polisi tó ní kọ̀ǹpútà ìlú ládàáwà tíyàn bá wọnú police station wọ́n kọ́kọ́ máa gba details wọ́n máa gbé sínú system so that tẹ́nìyẹn bá tún commit crime lábúlé mi à lè mọ̀ olórí burúkú ìyẹn wọ police station ó fẹ́ kọ statement wọn ní kó lọ ní sọ àbá nǹkan jẹ́ kù díẹ̀ ní soríire ẹ jáde tán yẹn mọ́ mi ẹ farabalẹ̀ kò sẹ́ni tó máa dẹ́rù bà yín nígbà tá a bá jáde fún mega rally tó bá bí Nigerian government á kó gbọ́wọ́ nǹkan máa bá àwọn èèyàn ní pé tó bá ti di pé wọ́n blow anywhere báyìí Nàìjíríà ti tán nìyẹn ìjọ tí Nigerian government bá gbé crowd jáde tó bá blow ẹni ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan báyìí Nàìjíríà ti tán nìyẹn gbogbo ẹni politician á dé yín mú 10-20 years kódà tó lọ disguise bí Buhari a máa lé ẹ mú a máa mú ẹ padà wá sílẹ̀ Yorùbá máa wá ṣe case à ń sọ fún yín ní sẹ̀rù fún àṣírí ó kù díẹ̀ nìbọn ró ẹ ṣí èrè ní da fún bàbá lákùnyín èèyàn máa lè. Even Abubakar Tafawa Balewa, the man who also said that he was the head of the Nigerian federal government in years immediately after independence. Only since the 1914, the British government contract pé ká keep Nigeria. British ò lè sọ pé ká dúró as a Nigerian. Àwa la máa decide ara wa. A kò máa sọ fún ọ pé a fẹ́ lọ whether you like it or not. Ẹ force wa into what we don't want to be. Ẹ jẹ́ nǹkan play lè takade àmàkà ìtókù lọ́la again a máa ṣojú òpó nísìn bọ́ mo fẹ́ lọ sókè ní sọ̀kalẹ̀ padà ibi tí mo kàdé lélẹ̀ èlé la máa dí pẹ̀lú mo kàn fẹ́ ká tún rántí pé benefit ó pọ̀ rẹpẹtẹ tó mo fún yín láàárọ̀ yìí díẹ̀ kínkín ní mo kàn ra amújáde yẹn Finland 6 million ọ̀dẹ̀ ìwọ fẹ́ gba visa ní sọ fẹ́ lọ Finland ó fẹ́ sá lọ mò ń bọ̀ ẹ gbọ́ ilé lẹ́ǹkan sí Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ gbogbo Yorùbá mò ń bọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má gbàgbé Sunday Igboho sí Kútọ̀nù ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá kì í pẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ tó bá ń dà sẹ́nìkan tó kìkì ẹ̀ kan jàlejàkò àwọn ọmọ Yorùbá ó máa tẹ̀lé wọ́n wà lẹ́yìn wọ́n sì ní kó máa nìṣó tó bá bojú wẹ̀yìn
àwọn ni yóò rí, àwọn ò sì ní fi sílẹ̀ nígbà kan. Ṣùgbọ́n bí nǹkan bá ti sáfẹ́rẹ́ díẹ̀, tọ́rọ̀ bá fẹ́ yíwọ́, tàbí tó le gan-an, tó fẹ́ di ta ló lè forí làkú, ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ni yóò sá sẹ́yìn, ẹbí oníkálukú yóò pè wọlé, ọlọ́mọ ó gbọ́mọ ẹ̀ sọ̀rọ̀, ọlọ́kọ̀ ó pọ̀pọ̀ ẹ̀ sí kọ̀rọ̀, yóò tilẹ̀kùn mọ́, bí tàn bá wá bojú wẹ̀yìn, kò ní rẹ́rìn kan mọ́, wọn ó ti fẹ̀mí náà sílẹ̀ fìyà jẹ. Ṣùgbọ́n ti Sunday Igboho yóò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kó lè rí bẹ́ẹ̀, kó sì gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, olórí ẹgbẹ́ àwọn ajìjàgbara fún Yorùbá, ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè kọ̀wé pàtàkì kọ sáàrẹ Muhammadu Buhari. Ohun tó kọ sínú òun náà ni pé àwa Yorùbá ti ṣetán, a fẹ́ máa lọ, a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ká lọ sórílẹ̀-èdè tiwa, nítorí àtúnjẹ wa yìí ti pọ̀ jù. Bóyá Buhari fẹ́ tàbí kò fẹ́, ọ̀rọ̀ náà ti jáde sí gbogbo ayé, òun náà yóò gbọ́, gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ni ó sì máa wò tí yóò ṣe. Ohun yòówù tó bá ti díẹ̀ yọ fún Yorùbá, ó sì dájú pé nǹkan rere ni yóò ti bẹ̀ yọ. Ẹni tó jẹ́ kí kinní náà yá bẹ́ẹ̀ lákìkanjú ọmọ tí wọ́n ń pè ní Sunday Igboho. Bá a bá fẹ́ sọ ọ́ lásọkúnnú, kì í ṣàkọ́kọ́ ní ìdáhùn Fúlàní ti di méjì ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú wa lálàáfíà, àwọn tí wọ́n sì wà tó jẹ́ jàǹdùkú àtàfẹ̀míṣòfò ni wọ́n. Àwọn jàǹdùkú yìí ti wá gbilẹ̀ kiri, pàápàá lókè Ògùn, níbi tí wọ́n ti rò pé kò sóhun táwọn ò lè ṣe láṣegbé bẹ́ẹ̀. Kì í ṣàkọ́kọ́ ní ìdáhùn Fúlàní yìí ti ń fipá gbogbo lọ́wọ́ olóko, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú àwọn tó ní ìlú wọn. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ní ìtẹ́nìkan ó dìde tí ó kojú àwọn Fúlàní apààyàn tó wà láàrin àwọn Fúlàní gidi yìí, tí yóò sì sọ fún ọkùnrin tí dàda wọn bá fẹ́ dà kó tètè dà. Wọn ò lè wá sórí ilẹ̀ wa kí wọ́n wá jẹ gàba lé wa lórí, kí wọ́n sì máa pa wá bí ẹran. Ohun tí Sunday Igboho ṣe fún Yorùbá lọ́dún tó kọjá ìlú kọ̀ọ̀kan, kò sẹ́ni tó ṣerú ẹ̀ fún wa rí. Ó sì dájú pé tá a bá rí irú Sunday kọ̀ọ̀kan ìpínlẹ̀ wa kọ̀ọ̀kan, gbogbo gìràgìrà àwọn Fúlàní ìbá ti wọlé pátá lọ́dọ̀ wa. Òótọ́rọ̀ Sunday Igboho ṣe ká wọn lára rèé, tí wọ́n fẹ́ pa á, wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀, wọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni dìde tí ó yọ Yorùbá lóko ẹrú wọn. Látìgbà tó ti wá kì í, ẹ rí pé bẹ́ẹ̀ wà láàrin àwọn Fúlàní wọ̀nyí, nítorí òtún tí ó ṣẹlẹ̀ níbikíbi. Èyí ní ìjọba Nàìjíríà ṣe rí páwọn ilé sẹ́yìn òjì, wọ́n bà nǹkan ẹ̀ jẹ́, wọ́n fẹ́ sọ́dẹ̀ẹ́dùn ara ilẹ̀. Ọlọ́run nìkan ni ò gbà fún wọn. Kò sì sẹ́ni tí wọ́n gbà lójú léraléra tí kọlùkọlù ní kọlù ojú náà, bójú náà bá fọ́, rabọ̀rabọ̀ ó bà á, bí Igboho tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbogbo ọlọ́gbọ́n mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí i, bẹ́ẹ̀ ìjà Yorùbá ló gbèdì bẹ́ẹ̀. Èyí ni gbogbo aṣáájú àtàwọn èèyàn ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe gbọdọ̀ gbàgbé rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó bá sì yẹ káwọn aṣáájú yìí ṣe ni wọ́n gbọdọ̀ ṣe láti túbọ̀ dáàbò Sunday Igboho. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ yòówù tí wọ́n bá sì lè ṣe ni kí wọ́n máa ṣe láti lè máa múnú ẹ̀ dùn, kó má sì ṣe kábàámọ̀ gbà kankan kó ń jà sílẹ̀ bàbá òun. Àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá bí ò ṣe gbójúlé, kódà wọn kì í fẹ́ já òmìnira. Bá a ṣe wà yìí ló tẹ́ wọn lọ́rùn, nígbà tó jẹ́ nínú ká wà nínú ìgbèkùn yìí làwọn ti ń jẹ. Àwọn ni wọ́n mú wa lọ́wọ́ dání fáwọn tó dè wà nígbèkùn, wọ́n sì ń lọ sọ́dọ̀ àwọn yìí láti lọ gbowó ẹ̀mí wa lọ́wọ́ wọn. Bá a bá lólóṣèlú tó dànù àwọn aṣòfin wa tàbí nínú àwọn gómìnà, ìjà tó wà nílẹ̀ yìí, ìjà tó dára láti jà ní. Kì í kúkú ṣe pé Sunday Igboho pààyàn, kó lu jìbìtì, bẹ́ẹ̀ ni ò fàdíyà. Kí ni wọ́n wà lè jáde ìlú fún, tàbí tí wọ́n máa wẹ̀mí ẹ̀ kiri. Àwọn tó ṣàbùrú jù báyìí lọ, àwọn Boko Haram tó pa sọ́jà, tó pààyàn rẹpẹtẹ, wọ́n wà lákàtà ìjọba Nàìjíríà, tí wọ́n ń fún wọn lówó, tí wọ́n ń raṣọ fún wọn. Ọ̀pọ̀ wọn sì ti wà nínú iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa. Àwa ṣe pé Boko Haram afẹ̀míṣòfò wúlò níbi kankan ju Sunday Igboho lọ kọ́. Ṣùgbọ́n bí Nàìjíríà tìjọba ẹ̀ ṣe rí nìyẹn, torí ẹ̀ ní gbogbo àgbààgbà ló ṣe gbọdọ̀ gbàgbé ọkùnrin yìí. Káwa náà jókòó, ká rárò ṣẹlẹ̀, tá a bá rò dáadáa,
a rí ohun tó dára ní Sunday Igboho ṣe. Àwa tí a kò bá sì lè lọ síbi tó wà tàbí tá a kò lè ránṣẹ́ ká máa fọkàn gbàdúrà pé Igboho yóò lọ láyọ̀ yóò bọ̀ láyọ̀ yóò sì padà wá bálé ẹ̀rí dáadáa. Ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má gbàgbé Sunday Igboho sí Kútọ̀nù. Ó ṣojú. Once again, I'll come back and then let's take our calls. Please, when you call, I won't give too much time because I'm going on the studio at about 11 o'clock. So this is now your own opportunity to get involved in the conversation. Only call my studio line. The studio line, you motivate is to yellow plus 44. To bade pe yellow dada, mo tún lè change the color yen. E má pe any other number. You can now call as well. Let's hear what you also want to add to our conversation this morning, as we do all the time on this particular broadcast. Because I don't own this platform. The platform is for the Yoruba people. When you call, go straight to the point. Talk as briefly as quickly so that we can get as many people in. Let's go to the first caller and let's go straight from Lagos. Hello, Lagos. Good morning. Hello, Ekabo Soreto. yeah, orúkọ mi ni Samuel Lawan láti Lagos State, Nigeria. I'm going, sir. Ọ̀gá mi, ifá, ẹ kú iṣẹ́ o. Bajo Shedi. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, each time tó bá ti ṣe program, mo máa ń tà láti pè wọ ẹ̀rọ ọkàn tí máa ń pọ̀. Ẹ ti wà náà ní sìn, ẹ ti wà lórí program ẹ lẹ́yìn kọ́ pé so ẹ má tún ẹ ti wọlé already. Ẹ go straight to the point. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tó ẹ ṣe. Ọlọ́run fún wa ní Yorùbá ní ṣọwọ́ àgbà lágbára Ọlọ́run. Ó kú díẹ̀ ní lágbára náà. Ẹjọ́ program yẹn láàárọ̀ yìí. Ẹ ṣe gan. And in fact, àwọn ìgbà tí wọ́n ti gbọ́gbọ́n ìdílé báyìí, òun náà máa ń wà lára mi gidi gan. Ẹ ṣe gan. Àwọn Yorùbá ẹ̀jẹ̀ rẹ́ǹdì àti rẹ́ǹdì ká gbàdúrà ní kẹ́rọ̀ mi wà lórí ọwọ́ ẹ̀ kí ẹ̀rọ ni máa ṣe bọ́lá ṣe dá wa. Ọlọ́run dá yín sọ̀rọ̀ wa. We're happy to hear you as well. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Thanks for calling. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Àwa nìyẹn. Mo kí gbogbo àwọn tó jálágbára tó wà nílẹ̀ Yorùbá láì fojú pa yín rẹ́ rárá. Ọlọ́run mọ̀ yín báwo bá mọ̀ yín torí pé kò ń ṣe bàbá wa Ìgbòho nìkan ló wà. Ọlọ́run mọ̀ yín bá mọ̀ yín àmọ́ ẹ jẹ́ agbáradì kí gbogbo àjọ gbọ́wọ́ kájọ kọ́wọ́ papọ̀ kí a lè jáde fún mega rally tó ń bọ̀. Ẹ gbóhùn sókè láti US. Bàbá Mr. Koiki, àwa ilé la wà àwa ti dé àwa ilé fúdè. Ẹni gbogbo ohun tẹ̀ ń sọ là ń fọ́lò àwọn èèyàn tó ti gbọ́ wọ́n bá wa lọ́nà tí gbogbo ẹ bá ti lọ. So gbogbo pé àwọn kan ti gbà ẹ jẹ́ ká fún wọn lẹ̀. Àwọn kan wà underground gbogbo ẹyin tẹ̀yẹ ibi ikú pé àdé láti gbogbo akọ́lá máa lọ ní meeting àbí la máa fẹ́ kí ráàdì bẹ̀rẹ̀ tó ṣù ara wọn. Wọ́n á rí nǹkan tó ń rí àwọn nǹkan kan wà táwọn èèyàn ò rí wọ́n máa rí fún. Agbára Ọlọ́run. So ẹ jẹ́ ká máa wò afẹ́jẹ́ kan jáde tán ibi kan lọ́nà nǹkan ìbọn àwa retaliate ẹ má wọrí. Inú bí wa agbára kan wá gan kò sẹ́yìn bọ̀dì tí Nàìjíríà yìí pè kí n tí ó kì í fẹ́ fẹ́ ọmọ lọ sùn kò sí ó fẹ́ ṣe ilé ó fẹ́ ṣe òkú lóbi kí n abẹ́rẹ́ wọ́n ti frustrate wa pa ṣé o bẹ́ẹ̀ sì ni ká kú nǹkan pé ìlú yìí nípa àwọn tó kọ̀ nípa ìlú yàrá yìí kú kọ̀ yẹn àwọn ọ̀rá yìí gbogbo yẹn lọ́tọ̀ kọ̀ àwọn ìlú àbá ti kílẹ̀ tó bá ti di kílẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ láì tó bá bẹ̀ afẹ́fẹ́ afẹ́kú. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni. Gbogbo politician yẹn bẹ́ẹ̀ ń sọ ìwọ́n ìbéèrè ìwọ́n bá gbọ́ ọ̀ṣọ́ra a máa wújú ọba wa wújú anybody nǹkan tó ń bọ̀ yìí fire for fire ni yóò dá àyàfíà ni nǹkan bá fẹ́ bá wọn. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, mo kí gbogbo akíkanjú ọmọ Yorùbá lọ́bìnrin lọ́kùnrin. Ẹ̀yin náà láǹfààní àti dá sí orí ètò nísìn +44 74 0440 5917 kóòdù UK ní +44 bẹ́ẹ̀ bá fi kóòdù yẹn sí kò ní gbé yín wọlé. Ẹ pè ká gbọ́ ohun tọ̀dọ̀ tí yín náà. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tèmi nìkan. Nítorí kálukú máa ṣe ní láti sọ gbogbo ẹ̀kan délẹ̀ ẹ gbé sábẹ́ kù lásìkò bá tó ẹ jẹ́ ká gbé jáde. Ẹ gbóhùn sókè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Okay, I think bí ẹni yẹn kàn test line yẹn bí ó ń ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ ni ẹ má waste energy wa ẹni tó bá fi pè. Once again mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí from wherever you are watching us. Let's continue to tell the world
in our own little ways. And to bá lè mú lẹ́tà yẹn, ẹ mú lẹ́tà yẹn, ẹ print ẹ send ẹ sáwọn senator yín, ẹ send ẹ sí representative yín. It doesn't matter wherever you are. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé a ti kọ̀wé sí Buhari pé Yorùbá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí òmìnira kan. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Àwa nìyẹn. Ṣẹ́gun máa rí. Gbogbo orin tẹ́ ń bá wa rí. Ọdún mi kàn fún ìjọ nítorí mo mọ̀ pé Ogun State ní ọdún wọn. Mo ní a councillor tó jẹ́ very close to ọgbà. Pé owó bá dúpẹ́ Yorùbá gbogbo kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá kankan tó máa gbé ọwọ́ kọ́wọ́. In fact, ibi tó tún ṣe tó yà mí lẹ́nu pé kí wọ́n wardrobe òun pé kí wọ́n wardrobe òun. Wọ́n ní aṣọ Yorùbá nation rẹ̀ olóhùn ṣe síbẹ̀ ni bí tó máa ṣe ń declare báyìí gbogbo family òun ló wà wọ̀. He is a 16 councillor òun wà ní Opa City báyìí. So mi ti nígbàgbọ́ pé Yorùbá ti dúró ní èmi o pé kò sí owó kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ gbé. So ẹ̀yọ̀ kan tó bá lóun gbé ìbáni irọ́ ni gbogbo wọn ló ti gbọ́. Gbogbo everybody ló ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìwọ́n kan ọ̀rọ̀ àjàgẹ́ ni. I can assure you gbogbo wa la ti gbọ́ tó bá fi wèsì sí mo lè sọ fún ipò Ogun State bá gbé number 1. So ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. We'll continue the campaign. Kò síbi kan tí a ti sọ pé kí a má bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ máa ṣe lọ. But àsìkò tí mega rally bá máa jáde gbogbo àyè bàbá ẹlẹ́ran mechanic road transport union everywhere we expect everybody to come out and support the movement for the Yoruba Nation mega rally. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀ tó ń pè wá. Ẹni kí ni mo gbọ́ yín o? Ẹni kí ni mo gbọ́ yín? Talk about it on ọ̀rọ̀ pé time tẹ́lẹ̀ pè mí yẹn kò ń ṣe ń tẹ́ máa bèrè níbí báyìí ẹ̀yin lẹ́ máa try me so as at the time tẹ́ bá try me tẹ́ bá get through I don't have the time I'm a busy person all the time round the clock so alright ẹni tó bá ní láti bá mi sọ̀rọ̀ kò ń ṣe tẹ́ ṣe máa pè sórí program tẹ́ ṣe máa sọ pé mọ́ time tẹ́ máa pè mí I'm a busy person and I'm also a family man so time tẹ́ bá get me náà lẹ́ máa get me so and I try my best. We have 3 phones and almost everybody wants to talk. So we not gonna go through there at some point. But we're trying our best. Help me after the party program, but not straight away, because Matula Lori Star Radio. Egbon's okay, and don't go. Sir. I didn't know so ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ fún tó lè jí tó lè jí lọ́kọ́lẹ̀ sọ wọ́n pàpà fẹ́ gbé. Ó gbé ìjà ìdí ṣe ọmọ ìwà tẹ̀sán náà ló fẹ́ jà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́kejì ní bọ́jọ́ bọ́ bá ti ṣe sílẹ̀ ṣáà ti ṣe ráàlì yìí. Ẹni rédíò ìgbésẹ̀ tó bá wà ní ifá ilẹ̀ Yorùbá àbí ìtẹ̀sẹ̀ òṣèṣẹ̀ wà ní Yorùbá tí ó bá ti gbé dábàá ti fẹ́ ló wọ̀ ní tòun ọmọ láyé. Wọ̀ ní tòun ọmọ láyé tó kàtà àgbọ̀dọ̀ máa tẹ̀ mọ́ wọn náà lé sí ọjọ́ tó bá ti dábàá ti wọ́n ráàlì gbogbo ọba ti dájọ́ ọba ti pé láti ẹ̀ gbogbo rédíò station àti ẹjọ́ station yẹn sábà ti kó jẹ́ àwọn ìṣòro ọmọ láyé ìtọ́jú ẹ̀ lọ́mọ. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. A kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pátápátá láì yọyàn kan sílẹ̀. Òmìnira Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Òmìnira Yorùbá right wa ni ẹ̀tọ́ wa ni a gbọ́dọ̀ ní ìbẹ̀rù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sà ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Àtìgbáradì ọjọ́ tó lọ bá jíjí àtìgbáradì ní fún nínú Ghana. Sọ̀rọ̀ ìbàdí pẹ̀lú ilé Ghana mú. Aláwa kẹ́lẹ́ ká kọ́ra wa jùlọ táwọn ṣe ètò yẹn. Lágbára náà àwọn àjáde tọ́ àìlájáde tọ́. Mo sọ àwọn ẹbí mi máa ní Nàìjíríà àwọn ẹbí nìkan wọn bí báyìí. Tó ń ṣe àwọn àtìlẹ́yìn láti lọ àti jífúlà ní bàbá ti tó. Jífúlà ní bàbá ti tó ayé láti lọ. Tó wọlé jẹ́ ní ẹ bá fẹ́ tó bọ̀. Ẹ ṣé gan ni.
once again, as we are preparing for the rally could be one day, it could be extended, but until one kí n sọ fún ẹ̀yin èèyàn ni pé ẹ jẹ́ ká rántí ẹni tó bá lè ní torchlight, nítorí pé bí rally bá máa lọ tó di pé ó ti ń dọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kò síná tó pọ̀ ní ìlú òṣì yẹn. I'm talking about street light. So we expect you to have at least a torchlight fún ẹni tó bá lè afford ẹ̀. Ẹ ra torchlight yẹn pamọ́ pé ẹ máa mú jáde pẹ̀lú aṣọ funfun yín. Ẹni tó bá láṣọ Yorùbá Nation ó lè wọ̀, ẹni tó bá fẹ́ raṣọ Yorùbá Nation ẹ lè lọ ṣe fúnra yín. Ẹ lè contact the Casmo Media. I think he's also producing some that you can buy from him. But anybody can produce their own as well by going to your printer. Let's take the next call quickly at exactly 17 minutes past the hour 10 this morning. Hello, caller. How are you? Every time they have a program, am I ginger spirit? If you personally, am I ginger spirit? Thank you so much. Mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ NURT bí a bá máa ṣe mega rally ẹ má jẹ́ kó lò yín against ọmọ Yorùbá lẹ́yìn náà. Èmi ò gbà pé yàn kan jẹ́ agbèrò ní ilẹ̀ Yorùbá. Condition ní Nàìjíríà ló ń sọ yín di agbèrò. Kò sí kankan tó ń jágbèrò, kò sí kankan tó ń jẹ́ ọmọ ní mọ́tò ṣẹ́ ni. But ẹ má jẹ́ kó lò yín as a weapon against ọmọ Yorùbá kankan nígbà tí wọ́n bá máa jáde fún mega rally. Hello, caller. Hello, sir. Àwọn ni. Orúkọ mi ni Abdul láti Dubai. Ẹ káàárọ̀. Orílẹ̀-èdè àkókò ṣẹ̀jẹ̀ ṣe ẹ̀kọ́ rí gbogbo àìtórí ọ̀dọ́ lè kìí ṣe kéré gan. Tó mo máa wà lórí program every time. Mo máa fi wo program yẹn, inú mi dẹ̀ máa tún bẹ́ẹ̀ máa ń kọ́ ìgbà àwọn ọ̀dọ́ lórí ìjọba èmi ò tiẹ̀ níbi lè fi ìbọn Nàìjíríà lórí ìbọ̀tà wò. Ìyàtà ìbọ̀tà ń fèsì gbígbà àwọn ìjọba òwe lókè tí yóò kó bá ní ìtàgé. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ ní Dubai. Ní àgbàgbà náà ń ṣe ní ìrọ̀lẹ́ àná wọ́n pè é láti ìgbà àwọn pẹ́rẹ́ǹtì níbi pé àbúrò ojú. Bó ṣe kí ni? Wọ́n dẹ̀ kọ́kọ́ sí ìlà ẹ̀kọ́ ní ìgbèkùn. Okay. Wọ́n ti gbé lọ sí pẹ́rẹ́ hospital. Ìbá sọ fún mi pé wọ́n àtẹ́yìn sí ọkọ̀ wọn. Ọkọ̀ pàṣẹ pọ̀ sí pé wọ́n jẹ́ wáyé ní òwúrọ̀ àná wọ́n ní wéyí. Lọ́wọ́ pé lọ́jọ́ tí kò lójú ọmọ wa lọ pé kò lè kó ṣàlùwẹ̀ fún ọ̀dẹ̀ nígbà máa bí lọ kó ṣàlùwẹ̀ fún ọmọ àṣẹ lọ sí general hospital ní òwúrọ̀ àná wọ́n ní ìgbàdàn máa gbé general hospital ọ̀gá all these guys tó fi test ọ̀gá 5,000 lọ́wọ́ àwọn àtọ́mà ti test ọ̀gá ọ̀dẹ̀ pàṣẹ 950,000 fún appendix ní private hospital. Àwọn tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní general hospital náà ló máa ní kó lọ sí private hospital because àwọn náà gbogbo ọjọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. So. Àníwọ̀n ti àdéhùn tí wọ́n kún dìbò ni wọ́n ṣe. Wọ́n fẹ́ mọ̀ kó push ẹ̀ pé kó lọ sí private ni wọ́n máa tán ṣe it's all deliberate act. Deliberate ni wọ́n máa tán ṣe. Sẹ́yìn gan wá ní 950,000 ní Dubai tẹ́wà. Iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe ní Dubai? Ṣé iṣẹ́ wá wà ní Dubai? Bọ́ọ̀lù ìmọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 ẹ̀ lè rí 950,000 lè jáde bẹ́ẹ̀ ṣe wà ìlú òṣì. Nítorí 950,000 mo mọ iye ohun tí màá fi ṣiṣẹ́ iṣẹ́ àgbékára gidi bí ó ṣọ́ọ̀bù tìmẹ́sítọ̀ tí màá fi ṣiṣẹ́. Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. Ara àdí tí a ṣe gbọdọ̀ lọ náà nìyí ní kíákíá. Ọlọ́run bá fún lálàáfíà. Ọlọ́run bá fún lálàáfíà. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Torí àsìkò ẹ má bínú. I have to be on the studio and I want to get as many people to also have their voice because this platform is for all Yoruba sons and daughters. Ẹ ló kọ́lá ẹgbọ́n kíákíá. Ẹ bá a lọ fowó sí òmìnira security. Àtúntò polówó ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ṣé gan ni. Nǹkan táwa ń retí òun láti gbọ́ ṣùgbọ́n a mọ̀ pé a tó gbọ́ láìpẹ́ òun náà ní declaration. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ prepare for mega rally before declaration. Mega rally ní ká kọ́kọ́ máa lọ gbáradì fún. So gbogbo ẹni tó bá ti gbọ́ pé rally ń bọ̀
ẹ sọ fún àwọn aráalé kólúkálukú lọ àdúrà la mọ̀ ṣe ni èèyàn pẹ́ ni kùránì ni gbogbo tá a bá fẹ́ lò ká lọ máa prepare fún ẹgbọ́n sókè. lọ́jọ́ náà kọ́ lọ má sọ fún òkú ló ń sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan látàbí pátá àwọn èèyàn ti ń retí ni ẹ má jẹ́ wárí bàbá mi ẹ má ṣiṣẹ́ yín lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Thank you so much. Mo kí gbogbo bàbá wa ayé ìyá wa tí ẹ wà ní abà kọ̀ọ̀kan á kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ lọ́tún lọ́sì ní ọ̀lànà ti Yorùbá bóyá wọ́n support wa wọ́n support wa á kí gbogbo ẹ̀yin ọba pátápátá ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá ẹ support wa àṣì máa kí yín ẹgbọ́n sókè ẹ̀dán gbé wa sọ̀rọ̀. Hello sir. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Dúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùnmọ́ rẹ̀. Ọlọ́run tó ní ayé àti ọ̀run yóò máa tì í lẹ́yìn. Àmín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dandan ni. Bẹ́ẹ̀ni sá. Nítorí pé Ọlọ́run ló ń tukọ̀ ẹ̀fọ́. Dúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run ti ṣe lẹ́ẹ̀kan yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò tún ṣe lákòókò yìí. Àmín. Àmín. Ọlọ́run tó ń mi gbogbo àwọn ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni yóò mi ayé. Àmín. Nítorí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Àmín. Nítorí náà kò sí ẹ̀rù fún ẹnikẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí ìfòyà. Ọlọ́run ló ń tukọ̀ ẹ̀ lọ. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ni. Bí Ọlọ́run ti wà láàyè tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àti orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó máa jáde. Ó máa jáde kò sọ fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sẹ́ni tó lè pa wálẹ̀. Àmín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun ó pa wálẹ̀. Ọlọ́run má jẹ̀mú yóò fi wọ́n bọ̀. Àmín Jésù Kristi. Àmín Jésù. Gbogbo ẹ̀yin Inshallah. agbára abáńlá tó sórí ayé ló ṣe ìbò. Àmín Jésù. Inshallah láṣẹ ìdùnnú. Àmín. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Àmín bàbá ẹ ṣé gan ni sir. Àmín ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Orúkọ tèmi ni olùṣọ́ ìta. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo yín pátápátá ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ fún gbogbo akitiyan tẹ́yin ń ṣe nínú ilé torí pé àwọn tí kò yé ni wọ́n máa ń sọ pé kò tí ì sí Ọlọ́run ẹni tó bá ń sọ pé kò sí Elédùmarè ẹni tó bá sọ pé kò sí ìlànà kan tí gbogbo wa ń lò tí a fi ń bá sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fi ẹ́ ká máa fìyẹn sí tọ́ọ̀tì wa níbi tọ́rọ̀ dé nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà nínú ilé tó ń fi àdúrà ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń jáde làwọn kan wà nú àwẹ̀ even without having the food to eat wọ́n ń gbàwẹ̀ yẹn lọ so mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ sí gbogbo àwọn prophetess àwọn wòlíì àwọn àfà àwọn sheikh mo ń wo bàbá wa chief imam lánàá lórí bàbá wa heritage gbogbo àwọn àdúrà tá à ń ṣe lọ́tún lọ́sì pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe òun ló ti stop situation yóò bá ti worst jù báyìí lọ but níbi ọ̀nà tó kù báyìí àwa ń bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá náà ẹ má jẹ́ ká máa fi ẹnu àbùkù kan gbogbo àwọn wòlíì yẹn àmọ̀ró ti tọ́ pé káwọn kan ti sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ but ẹ má fi pé àwọn kéékèèké tí à ń gbọ́hùn wọn tó dàbẹ̀ pé ta ni bàbá tó sọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣe bàbá Adébóyè no ìtàn sọ ni pé kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò fàṣẹ sí lẹ́nu ẹ̀ so àṣẹ tó wà lẹ́nu yín bàbá àdúpẹ́ fún yín gan ni thank you so much for the call this morning ẹ ṣé gan ni sir. Àmín Jésù Kristi so let's continue nọ́mbà tí ẹ máa pè òun ni studio line òun láti fi síbi àkìntò to add the studio money but òun ni +44 ẹni nọ́mbà mi kan tẹ́lẹ̀ rí ẹ ní rí ìbọn tá a bá ń ṣe show anytime nọ́mbà yẹn péré nìkan ni àgbàláyè kó wo orí ètò láti fi bá wa sọ̀rọ̀ any right láti sọ ohun tó bá wà ní ẹ̀mí ọ̀kan tiyín náà nítorí pé ẹ̀yin lẹni ètò gbogbo àjọ ń ṣe náà ni ẹ ló ẹgbọ́n sókè kókò máa ṣe kíákíá torí àsìkò tí ń lọ ẹ bá fowó sínú GoFundMe àti central account ẹ ló kọ́là. ẹ pẹ̀lẹ́. ẹ káàbọ̀. láti Finland pépè o. láti bo. láti Finland. ìlú tá a ṣe fi sọ̀rọ̀ tán náà lélẹ́yìí ó yẹ ẹgbọ́n sókè. ẹgbọ́n sókè sọ. mo fẹ́ káwọn èèyàn kọ́ mọ̀ pé owó ọ̀gá ẹ̀ sọ òótọ́ ni Indigenous ló máa kọ́kọ́ ní nǹkan before anybody ní Finland ọmọ ìlú ló máa kọ́kọ́ ṣe fún ọkọ̀ tó ṣe fún anybody. Housing ilé ni number 1 tó máa kọ́kọ́ provide fáwọn èèyàn ní gbogbo Scandinavian bó ṣe wà yẹn Finland ni wọ́n ní system tó jẹ́ pé ó dúró pa àtẹ́pẹ́ nípa ọ̀rọ̀ pé ọmọ ìlú láti ní ilé láti dúró number 1. ó láti nílé lórí. ó láti nílé lórí priority ni. ò lè rí ọmọ Finland tó sùn ta lè ráwà dúró tó àgbẹ̀ mọ́ ká sùn ta ò lè rí kò sí. olókòkòrò kan tó wọn tí wọ́n ṣe fún wọn fún lé wọn fún wọn lé. kábíyèsí Ọlọ́run. ṣe ń sè. so wọ́n lè tún ikọ́ tó ń tẹ̀ èrò pé tó tẹ̀ tó yẹ ká tètè wá sí náà lọ́wọ́ ni pé
káwọn bá ti gbà fún wa gbogbo ẹni ní àwọn skul wa tó wà Nàìjíríà yẹn kọ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù kọ́ ní wọ́n dáwọ̀ rẹ pé ní Finland bí jẹjẹrẹ bá rí ọmọ skul wọn gbogbo ọmọ tó jẹ láti wọ́n primary school wọ́n gbádùn tí àwọn education yẹn wọ́n ní àwọn lónìí ìwé àwọn igi tó fi ń ṣe ìwé jù ní gbogbo àgbáyé igi tó fi ń ṣe ìwé àwọn lónìí they will make a lot of money in electronic and energy. Iná olóńbí iná tẹ̀lé rè olóṣèlú jù. Nígbà tí mi gbogbo ọdún mo ti gbé ní three mo ti gbé ní UK iná olóṣèlú jù €10 ní per month €10 lásán títí kan mi. So gbogbo àwọn system yẹn Finland ní system tó wà òkè jù fún yàn láti pé àtẹ̀fẹ́ dúró sí pé a fẹ́ gba òmìnira wa ká ló system wọn ní ilẹ̀ Yorùbá in fact a máa gbádùn tó bá tẹ̀lé lórí system ní Finland nílò. Torí ọmọ ìlú tó máa kọ́kọ́ ṣe fún ọtún ṣe fẹ́ lò kẹ́ni kọ́kọ́. Ìmọ̀ ìlú kan ti bẹ́ẹ̀ pálí wọn tẹ̀lé rèé tó ń pè pálí wọn wọ́n tún ṣe débi pé ìwọ́n tó wáyé pé bàbá lè Finland yẹn ó dàbí ẹni pípọ̀ ìjọba Yorùbá sìn kí ẹnìkan wá nípò wá láti Igbo tó wá nípò tó nípò tún gbé bí àáfíní citizen ní ilẹ̀ ẹ̀dọ́ ọmọ yàtọ̀ system kọ́ ló máa gbọ́ ọmọ yàtọ̀ ìṣe ó máa yàtọ̀ wọ́n lè gbọ́ pálí wọn every time wọ́n lè gbé padà ní kò sí tó kọ̀ wọ́n. Wọ́n á gbà wọ́n wọ́n anybody ní kò sí tó kọ̀ wọ́n. So ìjọ ẹ bá wa ṣe system yẹn ẹ bá wa bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ kọ́ bá wá àwọn professors wọn ní device èmi náà mò ń ṣe kò wọ́n bẹ́ẹ̀ mo ti ṣe ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ bàbá mi wá àwọn professors yẹn ṣé pé àwọn tó máa ń program fún university wọn yẹn training field because kọ́ bá lè bá wa kọ́jọ́ kọ́ bá lè bá wa lay good foundation kò yẹ fún ṣé pé ó máa good for our health ọ̀fẹ́ ní health ọ̀fẹ́ ní báyìí school ọ̀fẹ́ ní gbogbo wọn sún wọn jẹun primary school tó bá ní wọn ní fọwọ́ lọ sí school ọ̀dà bíi ti London tó wọ́n ní fọwọ́ lọ sí school báyìí kò sí. And education is free. So wọ́n fi interfere fàyọ ní pé wọ́n kì í fi ọmọ wọn ṣeré rárá. Ibo wọn wáyà fọmọ ṣeré o. Fúlà lè bá àfọmọ ṣeré níjẹ o títí kan ọmọ ọdún mẹ́rin kọ́ ọmọ ọdún tẹ̀lé ọmọ dúdú ọmọ kékeré gan ní ọmọ bá àfi ṣeré. Wọ́n gbà gbogbo fún ọgọ́ lè ṣe nígbà yìí pé 100% wọ́n lè máa ń kọ́lé ni wọ́n ti plan 100 years sílẹ̀. Wọ́n ti plan sílẹ̀ fún àwọn wọ́n ṣe wáyé. Torí ìtúrẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé wọ́n lè ní defense ìlú wọn gan. Ṣé wọ́n ní defense tí àwọn àti Russia wọ́n jọ jà gidi ìjà wọn le gan. Nígbà tó máa gba independence wọn. So wọ́n fi security wọn fi ṣeré bí tọ̀dọ̀ tiwa tí anybody kan wọlé tó ń jáde. Ṣúgbọ́n àlè báyọ̀ fi ṣeré o. Digital security wọn dẹ̀ ní agbára gan wọ́n báyọ̀ fi ṣeré o. Ọ̀pọ̀ àbí ṣe rárá. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni. Tó òun lẹ tún gbọ́ lẹ́nu bàbá wa tí àwọn ń gbé ní Finland láti fi confam tí Koiki sọ ní àárọ̀ yìí. Wá tí a bá tún lo fídíò lẹ́yìn yẹn intan wò lẹ́yìn yẹn òun náà ní Finland nídìí ọ́díò yẹn ẹ̀yin náà ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ máa wò ó ẹ lè pè sórí ètò ẹ jẹ́ mú nọ́mbà yẹn náà pé nọ́mbà yẹn ti lọ sí sàlẹ̀ torí tí à ń ṣó yìí orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA a kí gbogbo ọmọ Yorùbá o nílé lóko as we continue to say Yoruba nation is the final answer to exit out of Nigeria and there is no retreat surrender. Ẹ ṣé gan-an for the super chat ìyá wa comfort gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support Koiki lọ́tún lọ́sì àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìrànlọ́wọ́ tẹ̀ ń ṣe fún wa ẹgbọ́n sókè ẹni tó wà lórí ìlà. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ náà mo kàn fẹ́ share little experience kan quickly pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó wà Nàìjíríà tó believe nínú one Nigeria ni. Recently last month ọmọ mi lọ sí Tanzania right nígbà tó ń lọ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ rúbà mi bá ìlú onílù bó ṣe mọ̀ pé bílù yẹn ṣe kéré tó mo Google ẹ̀ láàárọ̀ mo rí pé there are only 59.73 million people only. Pẹ̀lú yẹn beautiful tó jẹ́ pé I was shocked àwọn videos ní ten sí mi nínú olùdé wọn yẹn mo ní ṣe Africa lélẹ̀. Ojú tì mí fún Naija. In fact I can tell you the bit of the video tẹ́yìn náà máa rí bí tí wọ́n ti yín nù máa ń bá kí ni Nàìjíríà ò lè ṣe. Wọ́n tó ìyá àwọn èèyàn wa ní pé if we come out from Nigeria tá a dá dúró akéré tóbi jù a lè ṣe nǹkan kékeré. Another little country náà ráyè ìfẹ́ àtúwà àwọn surprise kan tí mo rí ní Tanzania ó lọ sí Zanzibar.
òun náà àti fi díẹ̀ wọn náà bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí yàtọ̀ sí original tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn ibìkan kan. Beautiful play, beautiful. Giant of Africa, and I call it giant of ants era. Giant of ants era. Nigeria, because we can do so much. So ẹ jẹ́ n bí nìkan mọ́ mi aláwẹ̀ kó lọ mo mọ̀ pé lótìtọ́ ọkàn yìí lè máa fi pé ọmọ tó ń lọ security but at least ó ti lọ báyìí nísìnyí ó dẹ̀ ń get in touch pẹ̀lú yín ṣé tó bá jẹ́ pé irú Nàìjíríà ló bá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn irú àwẹ̀ mélòó lẹ máa wà lórí ẹ̀. Ọlọ́run ọbẹ̀ rí o kókó tó wá káwọn ọmọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ láti bíbá tí ò ń ṣọmọ nínú Nàìjíríà dání màmí nílé èsùn tó tí wọ́n máa fi lọ́kọ́ máa fi dé ní ìtẹ́níjẹ́ kọ́ lọ́kọ́ má tọ̀ yín jẹ. ẹni jẹ́ kọ́ lọ nílùú yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń sọ ìlú yìí mà níbẹ̀ yẹn ẹni jẹ́ kọ́. Ìtìjú ló jẹ́ fún wa láti máa sọ jáde ìbọn tó jáde kúrò mẹ́ta dá dúró tí gbogbo ohun mèremère bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Security. A rí pé gbogbo àwọn ọmọ wa a lè encourage wọn kọ́ máa lọ lé. Alẹ́ mi tí mo ń sọ̀rọ̀ Jamaican friend mi ti sọ ó lọ ń kọ́lé sí Ghana. Ǹjẹ́ mi lè sọ fún kó ní ìṣòkò wa lọ kọ́lé sí Nàìjíríà? Ṣé mo tó bẹ̀ bí? Èmi ó tún invite mi kémi máa bọ̀ Ghana kí wọ́n ò bí Ghana ṣe beautiful. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ kí wọ́n ṣe ń pè inú ó dùn mí dọ́kọ̀dọ́kọ̀ obìnrin òkan lè mọ̀ bó ṣe ń dùn mí nípa èmi ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń invite mi kí n máa bọ̀ ní Ghana kí wọ́n ò bí Ghana ṣe beautiful. Èrò Jamaican tó ń speak patois language lẹ́nu ó lọ ń kọ́lé sí Ghana honestly to God. Ó ti tó ká máa ka jáde kúrò ní Nàìjíríà kí Yorùbá dá dúró oníkálukú mọ rí jọ́ ẹ tó bá dẹ̀ fi gbé pẹ̀lú wa kò ń ṣe ìjà wọ́n lè gbé pẹ̀lú wa ní kó má gbé pẹ̀lú wa bọ̀ a fẹ́ mọ irú àwọn èèyàn tó ń gbé pẹ̀lú wa it's just as simple as that. Ìfẹ́ wọn ni tó wọlé tó ń jáde gbogbo ìdí àti gbogbo àwọn ará diaspora ti ní mo believe pé everybody will take it there. Àwọn make it work káwọn èèyàn jẹ kún lajú kún létí táyà ní sọ̀rọ̀ táyà ẹgbẹ́ ní sọ̀rọ̀ lásán there's so many things that we can be offered to Yoruba land. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. tó àmọ́ mi wá tún sọ̀rọ̀ tí ó tún mú mi lọ sí àwọn ọ̀dọ́ wa ẹ̀yin náà láǹfààní àti ìpè sórí ètò ẹ má bínú pé íméèjì yẹn ó ti overshadow nọ́mbà tí a ní kẹ́ pè sí ẹ bá máa ṣe ní kíákíá because of àsìkò tí ń lọ ẹ má kó máa pẹ́ ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. ẹ kú ètò Ọlọ́run àṣeyṣe fún alágbára Ọlọ́run bí àṣekú ẹni tó pẹ̀lú láti Finland lè sí bó ṣe jẹ́ ọgbọ́n náà sọ yẹn o. bó ṣe jẹ́ gangan lọ sọ. Okay. Exactly, because I think tó gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire a máa ń sọ fún yín pé our best bet is to let Nigeria go. Kò ń ṣèjà, kò ń ṣe tipátipá. Let's go to the next caller. Ní kíákíá ni kẹ́ bá máa ṣe kó má ju 2 minutes lọ. Ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ sà, ẹ̀lú ẹ̀ka sọ̀sà ẹ̀kọ́ ètò sà. Ètò nìyẹn. Ẹ sà, nǹkan tí mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí ni wípé ṣẹ̀wọ́ ẹ mọ̀ pé rálì yẹn àwọn èrò máa pọ̀. A lè rí nínú wọn tó jẹ́ pé wọn lè avoid àti rí ní vẹ́ẹ̀sì Yorùbá nation. Bọ̀ tó bá yẹ pé bí wọ́n bá lè wọ white tó bá lè lo white pé kán lo pure white ẹlòmíì kan pure white wọ́n sì lè lọ gẹ̀ẹ́tẹ̀. tó ká bá máa bìkan ta lè ráwọn èèyàn tó fẹ́ jáde tó jẹ́ pé wọn ní aṣọ Yorùbá nation kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè avoid ẹ̀ lé. bọ̀ tó bá ní aṣọ white wọ́n wọ̀ ọ́ tó bá débẹ̀ wọ́n lè rẹ tó máa fọ́ ní fúláàgì ibẹ̀ ṣé ti yẹn yín sà tó ká fi lè rí àwọn more people. Ẹnìkan tí mo tún fẹ́ sọ ni pé ṣé pẹ̀lú situation tí Nàìjíríà wà sí ṣé yẹ ká tún rú ìlú kan ní àgbáyé kó sọ pé òun tún fẹ́ yá Nàìjíríà lówó pẹ̀lú situation kan tí Nàìjíríà wà sí. So ó ká jọ tó rọ́ lọ́wọ́ ká tètè ká bá àwọn politician wa kó má jẹ́ kí wọ́n yá owó tó fẹ́ yá yẹ̀ bíkọ́ tó bá yá wọ́n fẹ́ pín ní o kò sí ọkọ̀ tó fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ pín ní. So nǹkan táwọn politician wa tó bá lè bá wa ṣe kán stop owó yẹ kán má yá kán má sáyẹn náà sọ̀bẹ̀rẹ̀ representative tó ní wọ́n jókòó tí tọkọ̀ ní owó bẹ̀. Thank you so much. Yes, sir. Once again, a very good morning as we continue our quest, our right to self-determination. Nigeria will never work. We should not waste our energy on Nigeria. Whether you are in Nigeria presently or you're outside. Hello, caller. It's okay. Hello, How are you? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé irú Kuwait yìí wọn dẹ́kọ̀ ẹ wá wò bí wọ́n ṣe ń gbádùn
ẹ wá wò bó ṣe níkùn gan ibi kan wà tó yẹ pé àwọn ọmọ onílù ti máa ń gba mọ́tò wọ́n pè ní àlùgàdì èyí tí Dangote fi ń ṣèkà fún wa yẹn sí ẹ wá wò bó ṣe ẹni tó bá ní kí a máa gba Yorùbá nation ẹ̀yìn ẹ̀ lá máa ti gbà mi ò ní parọ́ fún yín wọ́n ń gbádùn ni wọ́n ń gbádùn bó ṣe wù wọ́n ní bíbá so mi ò ní parọ́ fún yín olóṣèlú wà lábẹ́ ọba ni ṣebí tí Sunday Igboho ń pariwo yẹn pé báwo ni olóṣèlú ṣe máa rúgbìn ọba ló máa ṣe gàba lọ́ba lórí olóṣèlú wà lábẹ́ ọba ni wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan wọn létòlétò ọmọ ìlú gba bí 800,000 Nigeria money wọ́n ń kí wọ́n dẹ̀ ń flex even tó bá ti fẹ́ lọ ìjọba ìlú tó máa ràn wọ́n lọ wọn tó Yorùbá wọn tó wá nílẹ̀ Yorùbá o ẹ̀wá wọ́n ìlú nìkan náà ní o wọ́n dẹ̀ ń gbádùn wọn ń ṣe ilé ayé bó ṣe wù wọ́n bó ṣe ilé ayé ṣe rí wọ́n ń gbádùn gidi ni tó ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó kù mọ́ kàn ní kí wáyé dá sókò. ẹ ṣe gan ni a kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire ní gbogbo àbá ní gbogbo community tí olúkálùkù wa wà whether you are in outside or you are inside the Yoruba land ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń ràn lára gbogbo wa expertise tí à ń sọ̀rọ̀ àwọn tó wà nílé náà ẹ ní expertise yẹn lọ́wọ́ tí a máa fi support ara wa kò ń ṣe pé àwa tá wà níta ni a fẹ́ take control àtẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé àtẹ̀yin tẹ́ wà níta gbogbo wa náà ni iṣẹ́ yìí kàn. It's not just one person. Let's quickly appreciate those of you that have joined us again this morning. Before we start winding down gradually, because Agbodo Lonise, like Mukiyo Yawa Olajumoke, Muki Babawa Nifan Mustafa, Muki Babawa Sukan, Muki Wentewa Lori Mixlr and the Instagram. Banki Dion Muki, Muki Babawa Mujid Babatunde, Muki Babawa Larry, Muki Babawa Omolola Adeyemi. Just reason I cite you. Aki Muki Amidada Comfort Olagunjo Muki Bugwenta ní Dublin Muki àwọn GR1 Muki Mr. Kende Mr. Samuel Muki Baba Paul Opeyemi Justin Julius Tosin I cite you Muki Baba Dayo Kunleye Paul Opeyemi. My wife during the labor she was rejected from the general hospital of which we register with and we end up spending 200,000 in a private hospital for a CS. Let's go to a direct call coming from Yoruba land. Hello, Egbon's okay. Egbon's okay, sir. Àti gbọ́ yín sẹ́, àti gbọ́ yín Egbon. Àti gbọ́ yín ẹ̀kọ́ rẹ̀, ẹ káàbọ̀ sir. Àṣẹ Èdùmàrè. Àwa ni ẹ sà. Àwọn kéde bá ẹjọ́ mú àwọn ìjọba àti ìṣòro ẹ̀ ní pé ẹni máa ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ Nàìjíríà. Àwọn ará ní sílẹ̀ dára ní pẹ́sẹ̀ rẹ̀ tó náà ṣe é sọ. Ọlọ́run ló fọ́pọ̀ aláyọ̀. Ọ̀nà mẹ́ta wọ́n fi wá pé yẹn wọ́n gbà pọ̀ nǹkan tí ọba ti lọ rẹ̀ ní. Àkọ́kọ́ ni kẹ́ ẹ lọ bẹ̀fọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ ní kí ẹnu kọ́. Àwọn olóṣèlú àwọn ò lè gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ti gbọ́ táyì sọ wọn ò lè gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ká fọwọ́ pọ̀. Náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta làwọn èèyàn àti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ táà ń sọ ti tó àwọn olókùnkà máa fi sọ wọn. Tí a bá fọwọ́ pọ̀ fún òun gbọ́ ẹ̀ bí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ táà fún ẹ̀kọ́ wọn sọ̀rọ̀ ní ìjọba òkè lórí báyìí láti ọba ní sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ̀yin ìrìn àti táà ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀sán táà ń sọ yẹn ti ṣe àtúntò láti gbà bẹ́ẹ̀ sọ wà. A ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òní sọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú àwọn òní sọ̀rọ̀ mọ́ ká fọwọ́ pọ̀ ọlọ́run jẹ́ bọ́ọ̀bù àjẹmí wọn tó bá ti fẹ́ náà náà ẹ ṣe gan ni a kí gbogbo àwọn ìyálọ́jà tí wọ́n ń dẹ́rù báyìí tó ń dún wòkó mọ́ yín Mokembe Adékúnlé Adépọ̀jù Akínọlá Emily Mickey Babs Bídèmí Olóyọkọ mo kí gbogbo yín pátápátá láì fi ẹnìkankan sílẹ̀ and all the platforms that we are related to kó látẹ̀ nǹkan nǹkan ò ti kó anyway so we are almost there in the next 10 minutes I will be winding down heading towards the Star Radio. So let's take the next call quickly. As mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí gbogbo àwọn security operative tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá rán yín níṣẹ́ ẹrú ẹ fi tọmọ jẹ tásìkò bá tó. Hello caller. Hello ẹ ń gbọ́ra yín ṣé ẹ ń gbọ́ra yín ní àbẹ́ wà ń ta ni. Ẹ káàárọ̀ ètò nìyẹn. Ọlọ́run máa fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run. Fún gbogbo àṣẹ. Yorùbá nation náà ní lágbára Ọlọ́run ló gbó ìbà ní láti ọ̀lẹ́ ló mẹ́jọ láti wọlé lẹ́nu. Mo ti máa ń gbìyànjú àti wọlé bọ̀ inú mi dùn. Àmì Ládé ti lórúkọ mi láti Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ sókè. Nǹkan tẹ́lẹ̀ kan fẹ́ sọ ní àárọ̀ yìí.
kò ju wípé wọ́n ti sọ gbogbo ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Èmi tí mo kàn fẹ́ sọ ní pé ṣùgbọ́n àjọ èmi náà mo ń gbìyànjú níbi tí mo wà yìí. Ẹ bá rí àwọn fọ́nrán kan tí mo fi sẹ́ẹ̀dì sí yín tèmi náà máa ń ṣe awareness fáwọn èèyàn wa ń bì. Àwọn èèyàn wa náà ní problem yẹn. Ẹ ṣe rí mo bá bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ lánàá lára àwọn tí máa ń bá sọ̀rọ̀ kò jọ bí pàtó ṣe pé mò ń kàǹbáàsì wọn níbi fún election bọ̀dì mi jẹ́ pé wọ́n pẹ́ election kan lè fi ṣe. Àwọn lójú títí wọn bí ìgbà tó ṣe pé afẹ́ ṣẹlẹ̀ afẹ́ ìdàbí ìdí àmà sọ fún ọmọ Yorùbá a máa fún mi pé ìdílé sọ àwọn ibi náà ló kó yé wọn because ẹ̀ka sáàtì ní ìfowópamọ́ àwọn program treat wa ń gbọ́ àwọn máa fi ẹ̀ fún wọn ìdòjẹ wà lè bẹ̀rù fún wọn ìfowópamọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn gbogbo wọn náà ti wá sọ dáa kí ní dẹ́kun mi lánàá mo máa lọ gbọ́ ṣé lóòótọ́ làwọn kìíní yẹn ṣé kò ṣòro rọ wọn á di pé ignorance àti dáàbò èèyàn àwọn kò mọ̀ rárá àwọn náà wà máa fún yín ṣe wọ́n fẹ́ẹ́ ti àsìkò sọ fún àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe takuntakun wọ́n ṣe rìbìrìbì lágbára Ọlọ́run jẹ́ kó sún wọn má jẹ́ kó sún wọn náà ni because torí tiwọn náà náà wọ́n jà because àwọn tó wà ní àsúrà wọ́n ṣe wàhálà wọ́n ṣe lọ́tùkọ̀sì òun ṣe táwọn ìyá àti àwa táwa lè yọ fún ìyá ìjẹ imagine wípé South Africa for 7 years mo mọ bí Nàìjíríà ìgbà tí mo padà sí Nàìjíríà mo mọ bí mo mọ béèrè ẹgbẹ́ pé wọ́n ti mú wá ìfà kókó tí ẹgbẹ́ arinlẹ̀ ni ọlọ́run fi ṣe pé padà ni. sọ ṣérù ìlú yẹn ni máa sọ pé mo fẹ́ jẹ́ pé kó máa pọ̀ sí ìlú ìfowópamọ́ ẹ̀wọ̀n kan tó pọ̀ sí ẹgbẹ́ àwọn jẹkújíjẹ láì ló fà á àwọn ẹgbẹ́ ilẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọ̀nà iná pọ̀sì kan tó jẹ́ kí owó mi lọ ìlọ àti padà sí Áfíríkà ó di wàhálà lórí akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ lórí àwọn ọmọ báyọ̀ ṣe ní kọ̀ọ̀bọ̀ tí yóò ti ẹ̀ ṣe problem ti lọ́ba àwọn ìfọwọ́sì mẹ́ta nípa mo yẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ti padà pọ̀ sí ìjà ti padà lé ní lẹ́yìn tá a bá tún gba òmìnira wọn láti máa gbà láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run ní máa tún padà ọkọ̀ nìkan kan tó ọ̀dà sọ̀kò díẹ̀ náà ni. mo ti ní lọ́pọlọ láti sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sí kọ́kọ́ pé kí ní inú mi dùn ẹ̀ ṣe lọ púpọ̀ Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín. White Lion itself. Thank you so much. Ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ṣé gan ni mo máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá Nation nítorí pé Yorùbá Nation lẹ nífẹ̀ẹ́ tí ẹ fi nífẹ̀ẹ́ àwa àní wá ṣìṣe àní ṣìsọ àní ṣìlẹ̀tẹ̀ gbogbo ohun tí a fi ń sọ pé ká dá dúró advantage ẹ̀ ó pọ̀ ju ká dá wà nínú Nàìjíríà tí kò fún wa ní opportunity. Mo ń prepare àwọn headline mi fún Star Radio. Buhari regime used 18.9 billion naira to clear bushes according to House of Reps. Can you imagine? Let us just get the hell out of the country. That's all I'm going to say. A headline here. Imagine, 18.9 billion. Love it clear Igbo. So Nigeria is never going to work. Don't let us be deceived by anybody that Nigeria is going to work. Let's watch this, a short video that was produced by our team. It's going to be our small advert onto the mega rally video Lamakwe. So it's just something that I will continue to play until when we have the rally done and dusted. So let me go and bring that out for the benefit of us. Before that, let's quickly go and get this call in. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Hello, caller. Ẹ káàsán. Ètò ni à ń gbọ́ yín o. Àtúwálé ló sọ̀rọ̀ láti Dubai. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú ètò ìpàn. Ọmọ àgbàdo program yìí always. Ẹ ṣé gan. Thank you so much. So many lives. Ẹ ṣé gan ni. Thank you sir. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn èèyàn wà wọ̀. Ìyàwó mi ti mọ̀ mí. Okay. Bí bá ti délé láti fi ṣẹ́ báyìí. Ẹ ṣé gan ni. Lórí ìjọba àkọ́kọ́ wa. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Bàálí ti tiẹ̀ náà ni mò ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó ti wá dé ní olúkàkọ́ tó ní kọ́kọ́ ká tó padà ọmọ wa náà. Òun náà ni. Bàbá tàbá wà comfortable ṣé àníwá padà lọ́lé mọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. Now, nígbà tí a bá ń tẹ̀ láti ìfúrúkú láì bára wa, ó ní ìlú wọn fi láìsẹ̀sì wọn lò ní over 1 million naira. Now, a ṣe social license ẹ̀dọ́ fún gbogbo ìkóbi ìkóbi. Ó ní iṣẹ́ tí mo fi ń tájẹ̀. Now, they couldn't make the right thing. So the country is in retrogression. Everybody wants to
máa tó rò pé bóyá àdá kò ní dá. Ẹgbẹ́ ká kí wọ́n mọ̀ sáyé. Gáyé ní òkè. Kama waste energy wa. We should not be wasting time on unnecessary. We should not be making as appreciate you. Kò ní ìdí pé bóyá èèyàn tó jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún àbí èèyàn kò calculate. Kò lè dá ọ̀tá ní báyìí over 61 years ẹ̀ lọ́sìn náà. Thank you so much. Let's go and listen to. Yeah. Mubaisa. Chat me lórí the other number here because in that man really show status update. Chat me lórí the other number me here. Let's save it. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa nílé tí ẹ̀ ń tọ́jú àwọn ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún holiday period. There's a lot of work, especially for all our mothers and brothers and sisters. I'm only going to take 2 more calls after this, and then I'm going to wind down and the broadcast. Hello, caller, Egbon's okay. Go ahead. Hello. I'm going here. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ̀ka sọ àárọ̀ máa wà Nàìjíríà. Àárọ̀ làjọ wà. Same time. Àti Àbújá la ti ń pè yín. Go ahead, sir. Mo ní àwọn ní àná ẹ ṣe program lórí máàpù Nàìjíríà, máàpù ilẹ̀ Yorùbá, bó ṣe máa rí bọ̀ mo mísì. Okay, kò lè jẹ́ lánàá old program lẹ́ ń wò yẹn, ìyẹn ti pẹ́ díẹ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo fẹ́ mọ̀, mo lè fẹ́ kí àwọn èèyàn kẹ́ tó láyé àwọn èèyàn wa. Níbo ni Nàìjíríà, níbo ni ilẹ̀ Yorùbá kan ti bẹ̀rẹ̀ ṣe láti kó kí ni àwọn ìgalà, àwọn kíní bolódé ti bẹ̀rẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ jí kẹ́ tó tan ìmọ́lẹ̀ sí fún àwa tá a mísì program ní àní ìjẹta yẹn. A máa ní láti ṣe program mi lórí yẹn ni tá máa gbé ẹni tó máa jẹ́ expert tó máa lè fún wa ní analysis and properly dáadáa. So, but another program là ń run lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, and I'm sure you probably are not aware. So program continue run láti last 2 hours tàbí ṣe lọ, but it's okay tó bá yẹ pé ìyẹn ṣì fẹ́ kárí ìgbó yẹn. Mo gbọ́ yín. Ẹ go ahead. Ìkejì, ẹ jọ, mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí àwọn pásítọ̀ wa. Gbogbo àwọn pásítọ̀ ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá wọ́n níṣẹ́ ṣe fún mega rally tó ń bọ̀ yìí, wọ́n dẹ̀ níṣẹ́ ṣe fún declaration. Tí àwọn pásítọ̀ bá lè join ní ẹ jẹ́ ká gbé àwọn gúrùpù dìde tó máa lọ máa bá wọn privately, kọ́ lọ bá àwọn olórí gbogbo àwọn pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀. Ní privately, kọ́ mọ́ ṣe máa kéde nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Kí ló yòóde kò ṣe, kí lábẹ́ lóye ń ṣe, kí ni Olúkọ̀yà ń ṣe, kí ni Ọ̀yákìlómẹ̀ ń ṣe, kí gbogbo wọn dìde kọ́ sọ fáwọn ọmọ ọjọ́ wọn sọ̀rọ̀. Ibi ìbá ẹlẹ́ tó ti lè rí èrò rẹpẹtẹ. Ẹni mọ́ṣáláṣí náà, káwọn àwọn gúrùpù tẹ bá mọ̀ kọ́ dìde kọ́ máa lọ bá wọn àfáà ńláńlá, kọ́ lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ó ṣe pàtàkì. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo kọ̀ọ̀kan ló máa wọlé because I have to go on the studio now, and I have one advert tí a fẹ́ play tí a ṣe fún mega rally, so I'm not going to take any more calls for now. Let me roll this out now. Let's listen to this together. Hey Zainab, how are you? I'm fine, Michael. Have you heard about the Yoruba Nation mega rally coming up in Nigeria? No, I have not. Please tell me about it. I have waited for it a long time ago. The Yoruba Nation mega rally will be held nationwide, both in Nigeria and every other part of the world, because the Yoruba descendants called the Yoruba Nation citizens are self-determined to break away from Nigeria, which hasn't been favorable to anyone. The mega rally will orchestrate the declaration of the Yoruba Nation. As Yoruba Nation agitators, we have been known as a nation in more than 100 countries. Wow, this is great. When is the mega rally going to be? The date will be communicated soon. Just follow every of the Yoruba Nation broadcasters for more information about the date. Also, the mega rally vest is out. You can put the call to the number below as we will direct you to who to get it from. Thank you, Michael. This information is coming to you from KOIKIMEDIA. We bring the world closer to your doorsteps. Hey Zainab, how are you? I'm fine, Michael. Have you heard about the Yoruba Nation mega rally coming up in Nigeria? No, I have not. Please tell me about it. I have waited for it a long time ago. The Yoruba Nation mega rally will be held nationwide, both in Nigeria and every other part of the world, because the Yoruba descendants called the Yoruba Nation citizens are self-determined to break away from Nigeria, which hasn't been favorable to anyone.
The mega rally will orchestrate the declaration of the Yoruba nation. As the Yoruba nation agitators, we have been known as a nation in more than 100 countries. Wow, this is great. When is the mega rally going to be? The date will be communicated soon. Just follow every of the Yoruba nation broadcasters for more information about the date. Also, the mega rally list is out. You can put a call to the number below as we will direct you to get it from. Thank you, Michael. This information is coming to you from KOIKIMEDIA. We bring the world closer to your doorsteps. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. The time is really now against us. I'm only just about 8 minutes away. If only we can manage the time together, I think I will only give less than a minute. I go ahead straight because we need to studio. I go ahead straight to the point. Okay, I'll do that. All right, I'll do that. All right. This video is out now. Was produced by our team, and if you also want it, it's already on the social media. I would also be sharing that video for the benefit of anyone that might want that video as well. Once again, there's a lot of work that we are doing in our own little capacity as a media. We will continue to be very, very innovative. The team are working, trying to bring something, interactive, so that even if we are not live, there will always be probability that you will listen to something as well. You will only have 1 minute, nothing more than a minute. Go ahead straight to the point because we need that to change that show and go straight to the studio. Go ahead. Sherry, concerning security, concerning foundation and how good that country is. I'm so shocked. The Barry movement in Yoruba Island, the bit most of you. The Barry movement, the Barry deep by Shiri, on take independent. Sir, no man, when you pick any about day, do you have how will pick you about take independent? See what she Louis. No, they're for Melody Gogo. Torí ẹ̀ mú pé tí bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lè máa darí ọ̀rọ̀ mi sí torí pé àwa gbogbo ìjà tó tẹ̀ ń jà àwa lẹ̀ ń jà pé kí àwa yóò tẹ̀ ìjọ tìrì tọ́lọ́run ẹ jẹ́ ká fi ọ̀fọ̀ ọkọ̀ọ̀kan ká fi ṣe iṣẹ́ yìí ká lè gba nation wa kíákíá kí ìgbésí ayé wa kó lè wà mí ní ẹ ṣe kan sá. ẹ ṣe gan ni. Thank you so much bàbá wa tó pè àkànjí nìyẹn. As we are coming out of the broadcast this morning, less than a minute, I mute the background. Less than a minute because we need láti dìde nísìn. I go straight to the point. Yes, sir. Mr. Goji. I go straight to the point. At you are short of time. Opportunity mi ò máa tí àwọn èèyàn tó bá wà ní Ghana tó ń gbọ́ program yìí mèmí wọ ọ̀nà tí tó bá láwọn tó ní interest láti lè at least gather 1 or 2 people ní Ghana bíbá ẹ̀ so mo fẹ́ lo opportunity to showcase tó bá máa láwọn tó gbọ́ ní Ghana. Tẹ́ bá pè mí lẹ́yìn màá lè save number improperly as somebody tó wà ní Ghana ẹni tó bá dẹ̀ wà ní Ghana tí ọba fẹ́ link up pẹ̀lú yín you can all communicate and then have a group and then you can set up your own system there as well. So I think you could pè mí lẹ́yìn tá bá parí program not straight away now because I'm going to the Star Radio right now. So gbogbo ẹni tó bá wà ní Ghana ẹ ti gbọ́ tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn mind kí ẹjọ́ darapọ̀ so that kẹjọ máa engagement. We need a lot of engagement among ourselves. The work that we are doing is not just for one person. And this is going to be the last call on this morning program. And you only also have less than a minute. I go ahead straight to the point. Carol, just wanted to sorry, rally. Mo bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa especially our warriors àtàwọn tó bá wà kán àwọn míì tó sẹ́yìn ilé because everybody bá kúrò nílé káwọn wòlé má lọ jáde wá gba ní ẹ̀yìn ẹjọ́ àwọn tó bá jáde lọ fún rally káwọn èèyàn wa kọ̀ọ̀kan wà lẹ́yìn kán mójútó àwọn tó bá wà nílé àwọn ìyá àgbàlagbà wa àtàwọn ọmọdé tó wà nílé òun yẹn ni mo kàn ní sáré sọ ẹjọ́. ẹ ṣé gan ni. We will continue to say as we get closer to when, nobody knows when the rally will be called. I do not know myself. Please do not ask me. The rally will be called at the appropriate time, which is something that we should all be expecting. I have to go now.
I'll be back at 6 p.m. on the Star Radio UK Niger Voices, where I think there's this Lagos State Union. They're having something this weekend, and I believe I should have an interview with one of them. It's something that we've done every year, and we'll also talk about other issues and other areas as well. Orúkọ mi ò ní yípadà, orúkọ tẹ̀yin náà ò ní yípadà. Ọláyọmí, yeah, you okay? Go and call mommy, okay? Go upstairs. Mommy. So, as we say all the time, we will continue our engagement and we will continue to tell the world who we are as Yoruba people, as against the contraction that was forcefully joined together, and we have to get the hell out of it as quickly as possible. Have a very good morning, have a very good afternoon, and enjoy the rest of the day. I'll be back in about almost 7 hours from now when we come back again with more conversation on the issues of Yoruba Nation. Bye for now.